Black Boy Media. Ati Black Boy Media. Call it Black Boys Media. Ati Black Boy Media. Black Boy Media. Ati Black Boy Media. Hey, 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 chill. Bado hatujamaliza shout out. Ati twende tena basi. Sema Island's expressions. Island's expressions. Sema Island's expressions. Sema Island's expressions. Island's expressions. Sema Island's expressions. Island's expressions. Mina taka daily, mina taka pesa, mina toka take pesa, imeweza game tunacheza, mina come kutesa. I make it rain, you can check the weather. On the run and I'm getting better. Chain drip cause the ice weather. Flow tidy, I'm the janitor. Strike a pose, bring a camera. Call the money on my cellular. Back and forth because I'm dangerous. I mean it, the win it, the dollar, the shillings, the music business getting serious. Swag got me looking fabulous. In a shadow looking venomous. Can't see me, I'm anonymous. And he's beating with the champion. Then I'm rolling with my day one. On the left is a lace blunt. Flip King is the name. How about we get paid? Fake niggas move left. Real niggas move clockwise. You know we've always been the best. And I came from the south side. Yeah. Sema Island's expressions. Sema Island's expressions. Sema Island's expressions. Black Boys Media. Say Black Boys Media. Ati Black Boys Media. Ati Black Boys Media. Umeshinda sherehe magizani, unaingia ngware mtaani, unakula choche ukicheki mbele, unakemba bagation kwa mbali, roho ukosa amani, but kiburi kujaza imani. Ati simini morio mjanja, sitoka juzini tangu zamani. Unakosa toka teke, unagoteona goteka fete, unabondewa tenje nenda missing na salamu inageuka beating. Utachachisha na utalaani, bata watambua giwe ni nani. Bezo utaganda juu ya panganga na utazidi kuweka lawama. No need upoke kibiti, ingia kwa brain ita kimeeting. Shughulika tu tenje siaki na uachage kujichocha kaka. Say Black Boys Media. Say Black Boys Media. Ati Black Boys Media. Ni Black Boys Media. Kuna enzi tulikuwa wajanja, beli tutanaitu tutakanja. Insa tukifollow kina kibanja, saba leo sita wataja. Anyways in life my brother, but natesaga akina mother. Keto life imekuwa ni tiktok, pana kesho huwa ni another. Pona struggle tundo na mata, ngana toni no majo kupata. Life imekuwa ni shorter, whether umekenya ama umesota. Tunapinga kuokoka na eti tunadai kuomoka. Kila kijana anadai kiren, shida hakuna bezu utaokota. Black Boys Media. Yeah. Umeona hiyo energy? Umeona hiyo energy? Yo. Yeah. I can rap, I can sing, I can dance. I can rap, I can sing, I can dance. Yay. I can rap, I can sing, I can dance. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to another digital edition of Island's Expression. It's MC Wikide. And I'm Josephine. Karibuni sana, ladies and gentlemen. Yes. Great to have you on board. Yeah, man. Tell a friend to tell a friend. Tunasamanga hapa. Tell a friend to tell a friend to tell a friend that we are live on E2_TV pale YouTube tafadhalini. Yes, ndio. Yeah. It's a good afternoon. It's a good Saturday. It's a wonderful, beautiful, sunny Saturday afternoon. Yes. Naona tu venye mlikuwa mnajibamba yani. What have we just watched? Hiyo inaitwa Cypher. Sawa. Where we bring young people who are very talented, uga bars to come and spit a little bit. Not a, but then kitu wana sound nikikuja kama na sound. I don't know why. I don't know. Ulikuwa ku remember. You remember last Saturday? Yeah, I was supposed to remember. Ulituangusha by the way na unatuangusha tena. So ukiingia huku tena alafu rudi tutakuweka on the spot tena. Si ndio? Yeah. Anyway guys, we are very sorry manze, tumeanza late kidogo lakini lazima tuisukume, si ndio? Lazima. Josephine. Yep. You're looking so amazing. Thank you. Good to see you. Thank you. Good to see you too. Thank you so much. Ustaki hata kuniambia look. Just see how many cut short yani hata sikuwa nimemaliza. Na unajua ni lazima mtu gather thoughts kidogo. Yeah. Mimi napenda tu venye nywele yako yani. I've been commenting about this hair since nikuone leo. Thanks. Sijui ni nini umefanya different lakini inakaa tu poa. Thanks. But how has your week been? Wiki yangu imekuwa poa sana. Nashukuru yani, highlight yangu hii wiki imekuwa mic check. Of course. Seeing young people manze coming on board and just showing what they can do. It's amazing. And guys manze,
leo hii show itakuwa moto sana because ile kitu we about to do hapa hivi katu hapo relax yani. Leo yani itakuwa noma sana yani. Tuko na Mike Champion of the month ya June. Atakuwa anakuja hapa hivi. Yep. And of course man, tuko na ule wa August mwenye alikuwa ameshinda. Ako hapa hivi manzi. The illest. The illest, the baddest. Tuko na Mtiso and Osba. Watakuwa natushow kitu fulani hapa hatari sana, si ndio? Mambo bad. Yes. Mambo baddest. Yeah. And you? Yeah, my week. My week has been amazing. Busy as usual. Na kutangia tu workforce, economy yetu yani igrow. But nimekuwa tu sawa. Wow. Sijakuwa na highlight ati naweza sema imekuwa tu highlight, but the fact that I'm here, I'm alive, I'm blessed. That's my highlight. That's amazing. Yeah. Sidio? Kwa hivyo Josephine manze, leo tunabongea. Ndio umeanza kusmile. Unapenda kusmile? This is my signature, friend. Anyone who knows me by the wanajua tu mimi smiling is just your thing. Yeah, it's my thing. It's my thing. Yeah. All right. Yeah. So when you see Josephine, just know she's smiling. When she's not smiling, something is wrong. Hajakula. Njaa haiwezi nifanya smile ishe, my friend. No problem. No. But over the past few weeks tumekuwa tukiongelelea stories stress, depression, mental health. And we have moved now into something that is also related to chenye tumekuwa tukiongea. A lot of the youth wamekuwa wakisema wamekuwa depressed, and a lot of vitu zenye zinafanya wadeal na hii depression wanaingia into drugs. Drugs ndizo zinawasaidia ku deal na hii depression, ku deal na stress. Yeah, so that's what we're talking about this week. But Josephine, drugs zimeongelelewa sana. I know. Kila mahali ukienda, wacha drugs, usilewe if you are underage, under 18. Exactly. Do not use alcohol. Yeah. Drugs zimeongelelewa sana. I know. So guys, back at home, we are not going to hatutakuja hapa kuambia effects za drugs ni hii na hii na hii. Kama mmesikia hii story, you have heard it over and over again. So today we want to bring to you somebody who has been through this journey. Okay. Ndio yeye ndio atatuambia hiyo life imemwaffect aje. Nice. Yeah. Nice. Because I think we have overdone these things over and over. So let us hear it from the horse's mouth. Ndio tujue how to venye mtu who overcome hizi experiences. Sindio? Yeah. That's how we do it. Remember, we are live on YouTube at E_squared TV. And of course, man, these amazing people are walituanzia hapa hivi, our resident band, Black Boy Band. Sindio? Hebu guza ile Yeah. Haya, ile msharangu aongeze kidogo. Anafanya kazi vizuri, sindio? Yes. Let's go straight to what we are supposed to do, sindio? Yes, today we are starting the show off with an amazing lady. Her voice is magical. Amazing. I just love her voice. Nice. We have featured her here before, but not on this show. So she's making her debut on Eastland's Expressions today. But we'll talk more about her when she comes back. But without further ado, ladies and gentlemen, welcome this amazing woman of God, Elisheba TAHILA, to bless us with her music. Ibu Elisheba. Pamoja na malaika wazee 24 makerubi
zote ninalia, naomba Baba ili niwe mtakatifu. Bwana Yesu yuaja tena kuchukua kanisa lake, kanisa lisilo na mawa, biharusi mtakatifu. Hakuna mwingine tena, hakuna popote. Baba ni wewe peke Yahweh, na kuabudu. Hakuna mwingine tena, hakuna popote. Baba ni wewe peke Yahweh, na kuabudu. Yesu ni mtakatifu Baba, hakuna kama wewe. Umeinuliwa juu, umeheshimika sana Yesu, hakuna mwingine ila wewe. Mbingu za kuheshimu, jua mwezi za kutambua, dhoruba pia mawimbi za kutii. Ewe Baba, kwa neno kaumba ulimwengu, kwa neno kawaponya wengi, kawakomboa wana Israeli. Ewe Baba, ninakupenda. Mbingu za kuheshimu, jua mwezi za kutambua, dhoruba pia mawimbi za kutii. Ewe Baba, kwa neno kaumba ulimwengu, kwa neno kawaponya wengi, kawakomboa wana Israeli. Ewe Baba, ninakupenda. Hakuna mwingine tena, hakuna popote. Baba ni wewe peke Yahweh, na kuabudu. Amen, amen, amen. Lovely. I love that song. I love that song. You remember even when you launched it, it was just magical. Karibu sana, Elisheba, Tahila. Oh, this is our humble abode. Squared umezoea ile ingine huko kwingine where we meet. But ladies and gentlemen, Elisheba, Tahila, she's an amazing artist. We have featured her on Voice of Islands. We're going to get back. We're going to get into that conversation very soon. But before then, let us get to hear who is Elisheba. Thank you for having me. I bless the Lord for this moment. Amen. Elisheva is a wife, Mm-hmm. a mother, daughter, sister, and so many more. Yeah. And I'm also a worshiper. Okay. Yeah, that is my ministry. I love worship. Right. Yes. Your voice is beautiful. Thank you. Very, very beautiful. Thank you. When did you start singing? How has your music career been? I started some time back, so many years back, but it peaked in 2014. Uh-huh. Before that, I was singing in church Yeah. as a worshiper. And before church, I was singing in our family. We had a group, my uncles, my cousins, a family setting where we used to sing. You're a musical family. Yes. Amazing. Yes, so we started officially, I started in 2014. Okay. All right. How has your music journey been so far? It's been great. Yeah. Not without challenges, of course. Yeah, true.
but it's been a journey that I've enjoyed. Mm-hmm. Because every moment I went down musically or with challenges in life, it came as a lesson in my life. Yeah. So I picked from there and I ran with it, and I'm still here. Yeah, and we thank God that you're here. Amen. Sharing with us your beautiful music. I mentioned to you, ladies and gentlemen, that Elisheba, actually we got to know her through the Voice of Islands. Voice of Islands, for those of you who don't know, is like our parent. Voice of Islands birthed this amazing show, Islands Expressions. So Voice of Islands was a platform where artists were gathered from all over the country. They came for auditions, and you made it in the top. Yes. You made it to the top. How many? I was number 6. Amazing. Yes, she was among the finalists, and she has, and the song that she has just performed is in our first album, in the Voice of Islands. So how was your experience in Voice of Islands? I remember I met you there for the first time, and you joined with your daughter. Yes. We'll get to that. How was your experience? Come again, please. How was your experience at the Voice of Islands, and how did you even hear about it? I was told by a friend from Deliverance Church. Yeah. And Deliverance Church here? Yes, in Nairobi, Bishop Mark's church. Yeah. He's Bena. He's the one who told me about it. So I decided, let me come try it. Yeah. And since I was in music before, I thought, why not carry my daughter? Okay. She's coming up and I would like her to be exposed. So when I came, the experience was not so bad, but at first we got scared a bit because of our great judge, Ian. So it Shout out freaked me to out. Judge Ian. Yes. Yeah. But it was a good experience. Yeah, And I love the fact that my daughter also was able to do it confidently. And there she is. That's a story for another day. Yeah. She's somewhere, and I thank God. So she's still pursuing the music journey? Yes, she is. All right. Okay. So how is the family? The family is good. Yeah. I'm a mother of 7. Oh, wow. That's and a big wife family. of 1 husband. Yeah. Mr. Anthony. Okay. Yes. All right. So what time do you get? You had to travel for that Voice of Islands. Yes. And not even for today's show. No, for today's show. Okay. Voice of Islands, I was around. Oh, you were around. Yes. How is it managing 7 kids, music? You're a wife. How is that balancing to you? How is it so far? It's not easy. All I can say, it takes the grace of God. Yeah. I can seriously tell you, it will only take the grace of God. Yeah. Without that, you cannot make it. And also the support from the family, from my husband, from my children. Okay. We sit down and talk and understand each other and plan things. And that way, it's easy for us to do the music, to separate the music from the family and still work together. Yeah. Yes. So are all the 7 of you, or the children, are they musically inclined? Yes, I can say so. All of them? Yes, they are. Amazing. They are, Yeah. yes. So apart from the one that we know who has ventured into music commercially, the rest are also following suit? They are coming, yes. Yeah. Yes. All right. So, hey, that's interesting. That's a very interesting family setup. So are we seeing a family album coming out sometime? Yes, soon? very soon. Yes, Oh, it will. something that is in the works? Yes, we are working out something. Well, how do you describe your music? Is there a certain genre that you prefer doing over another? I think I've been on worship. I'm discovering myself now. Yeah. Yes. Okay. All right. So that journey is still in progress. Yes. So after the Voice of Islands, did that journey with the Voice of Islands team just end there, or you still under mentorship from them? No, it didn't end there, and I thank God for the Black Boy. I don't know whether we can hear you. Speak louder. Sorry. Yeah. I thank God for Black Boy Production. They've really worked with me. Before I was that
worshiper on stage in church. Yeah. And after that, I didn't know how to carry myself after that. I didn't know where to go after that. Yeah. And I thank God for our director, Mike. He's held my hand and told me, you can do it. So it didn't end there. A lot is coming. More music is coming. And I believe better than the ones that have been there. Awesome. So I thank God. So there's a lot of support behind Yes, there is. That's amazing. That's amazing. Once again, ladies and gentlemen, Voice of Islands, if you're catching us now, Voice of Islands is what really birthed Islands Expressions, and that is why we're here today. Voice of Islands was a platform where artists from all over the country were invited and given a platform to showcase their talent. And Elisheva is among the finalists who have been able to record music. There's an album out there, so if you're interested to get that album, okay, you can always reach out to us, and we will know how to get it to you. So, yeah, and we are seeing matokeo and Yoaya. How was your experience, though, during that whole? You've talked about the auditions. Once the program started, how was that experience for you, considering you were with your daughter there? It was fun. It was really fun. Yeah. It was okay. There are many challenges that came around, but it was fun. Yeah. Yes, and with time we made it, and here we are. What kind of challenges? Family challenges. Okay. Was this something? Okay, we were to come every Saturdays, and okay, whenever needed. And I have the family. I was the only one taking care of the family around. Yeah. And it was really hard for me to juggle the ministry and the family. Yeah. Yes. Tell us a bit about that, that struggle, and how you were able, to still forge on, and you're still here, I can imagine it wasn't an easy, it obviously isn't easy. So there must be a story behind there somewhere. So I don't know how much you want to share with us, but for as much as you're comfortable with. Yeah. I can say during that time, I was going through quite a lot in my marriage. Yeah. And I had a bit of issues. But with prayers and sacrifice, it has made us better and stronger. Yeah. Yeah, because every time there's a challenge, even in your marriages, even wherever you are, it comes in as a lesson. And what really matters is how you get out of it. True. And I thank God where I am right now, Yeah. where we are as a family, as a couple, we're in a better place. Amen. We've to come that. out stronger, and we love each other so much, more than we used to. So I believe that challenges in marriage doesn't mean it's the end of it. It is just the beginning of a better future. Yes. So I thank God. It has taken sacrifice and effort and true. prayers. Yeah. And God is above all of it. Yeah. And he said he'll never leave us nor forsake us. So I've seen him walk with me. And where I was not able to walk, he carried me through it. Yeah. And I can really say he's a faithful God. Amen. Yes. And we're happy that you're happy. Amen. For our viewers, young couples who are watching, probably they're going through such periods in their marriage. Yeah, it can't always be. You mentioned it was rocky, and others are finding it easier to walk out as opposed to sticking through it. So just talk to them and, advise, encourage, inspire them. What did you do, or how you handled the situation that you were facing at that time? Yeah. I would say one and the first step that one should take is to remember that God is the key person in that marriage. So when things don't work, don't rush to talk to people around there. Don't rush to seek help from other people. First, go down on your knees and seek help from God. Yeah. And then after that, talk to each other. Learn to sacrifice for that other person, for your partner. Sacrifice. Yes, sacrifice It's very important. It's very key. Yeah. There is no marriage without sacrifice. There True. is no marriage.
there is no happiness without sacrifice. You'll have to sacrifice. Yeah. At times you have to overlook that other person's mistakes. Yeah. And you run together because no one is perfect. No one is perfect. No one is perfect. true. Very true. Yes. As we continue with this conversation, I'm seeing a lot of hey, you have many fans. Thank you. Everyone who is watching us, I can catch your comments. Caroline has given the fire sign for the music. Amazing. Angelina Kibos. Wow, waited for this. Thank you, Angelina. Stay tuned. We have much more. Yeah. Veronica Macau. Blessed indeed. Elisheba, God is taking you higher for his glory. Amen. Johnston Chungani. Wonderful. More grace. Thank you so much. Sarah Mina. Finally, I was waiting so eagerly. Lots of love, aunties. She says Sarah. Thank you, Sarah. Thank you. Hawks, VJ Hawks, Moto Sana, thank you so much. Ian, Moto, Beatrice is saying, nice voice. Patrick Samba, talented minister of the gospel. Ian is saying, musical family, amazing. Thank you so much for your comments. Patrick Samba is saying, the universe is honestly waiting for the groanings that cannot be uttered. New songs on the way to bless the world. Amen. Thank you so much for all of you who are watching us. Thank you for the feedback. Thank you for the comments. Keep them coming. We love hearing from you, and we get excited, knowing that you guys are back there watching and getting entertained as we are doing this. So let me move over to the fact that you've mentioned you have 7 children. Wow, that's amazing. It's a challenge. In this day and age, it's a challenge to raise 7 kids. So how have you done it? I mean, you have teenagers, yeah? Yes, I do. Funny enough, this month we are talking about drugs and substance abuse. We've been talking about depression as well over the past few weeks. And a lot of the youth have been mentioning drugs are as a result of the state of mind. And we have been having them saying that a lot of them moving towards drugs has been because of the family unit. The mom, the dad, they're always fighting. How have you managed to raise those girls and boys in, the way of the Lord and keeping them, on that straight path? Wow. Like I said, and I repeat this, wherever I go, I'll always say this. It takes one sacrifice. On your knees, that is where you conquer. Yeah. And something else is you keep talking to them. Make them your friends. Like my teenagers are my best friends. Even before I came for the show, I called my daughter and told her, I want my best friend to watch this. Yeah. And you tell my other best friends to watch with you. Because most of them are tiny. Yeah. And I only have 2 teenagers. I have my son, who is my firstborn, Jeremy. Yeah. And Esther is my secondborn. Okay. It has not been easy. They have their moments. Yeah. They have their low moments. There are those times that they felt we've let them down as parents. Yeah. And I discovered when I was going through, or when the family was going through that challenge, we really affected our children negatively. And especially the teenagers. They were so hurt. Yeah. And they didn't know where to run to. They don't know how to separate mom from dad. And They've always worked with them as a one unit. Party. Yeah. Yes. But now this time, mom is on this side, dad is on this side. They don't know who to talk to. They don't know where to fit in. Yeah. So I saw them going down, being dragged down by issues, and I saw them getting frustrated. And I made up my mind. I will have to stand firm and do the right thing for my children. Yeah. And that is where we are. That is where we are right now. You have to do it for them. Yeah. You may not do it for yourself, but for them, because they never asked to be born in that family. They never asked to be born at all. Yeah. But now that they are here, you need to be responsible for their lives. You need to be responsible for their spiritual lives.
And so that is where sacrifice comes in. Yeah. You will have to do the undoable. You have to do it. You'll have to sacrifice for them. Yes, Yes. very true. Very true. As a parent, I know it takes a lot. It takes a lot. I know that period where you've mentioned there was some shaking in the family unit. It must have, yeah, you've mentioned it really took a toll on them. How would you point out, what were the telltale signs to tell you, hey, these children have been really affected by what is going on? What could you see? Most of the time, I would see my daughter or my son frustrated and seated at a place alone. They withdrew. Like, yes, a lot. Yeah. A lot. And for these other girls, Mm-hmm. they would get agitated so quickly. And most of the time, they would fight among themselves for no good reason. Yeah. Things that never used to happen. Mm-hmm. And that was what showed me that there was danger. Yeah. Yes. And apart from going down on your knees, practically to a parent who is watching, or a young person who probably is going through this and they don't know how to, deal with the situation as it is at home. How did you practically pull them out of, apart from prayer? Yes. I know there was that engagement one-on-one. How did you practically pull them out and tell them, you know what, mommy knows that this is what you're going through? Yes. Yeah, maybe you can share that. We had a lot of sitting, like one-on-one, and I used to talk to them. I would tell them, this is happening, of course, but it is not your fault. And we are working out stuff. We are working out our issues to make sure that we give you a place as our children, a comfortable place in our hearts. Like, it's not that we hated you or we don't care about you, but things happened, but it has nothing to do with you. So I would talk to them. I would bring them close. I would make them my friends. I would encourage them. I would tell them most of the time when they are quiet, if you have an issue that you need to talk to, just know I'm your friend and I'm here to listen. And they would come and talk to me and listen. And I would listen, and they would listen to me. Yes, that really helped. And for the young people who are out there, I kindly pray that make your parents your best friends, because the world might turn against you, but your parents will always be there, and they love you. They have that moment that they know no matter what, I will sacrifice for this one, because this is my own flesh and blood. True. So wherever you go, don't let things overtake you. Don't let drugs take the place of your parents. Talk to them. Let them listen to you. Let them hear what you're going through. The heart that you have in your heart. Let them hear. Let them know what you're going through. And I'm sure as a parent, I would listen to my daughter who is hurting or my son who is hurting. And from there, you know where to pick. Okay. But I'm very certain that even the foundation you gave them when they were younger also helped them, remain on that straight path, not to wander, to seek solace in other corners apart from mommy and daddy. So you're doing a good job. You're doing an amazing job, and we celebrate you. Thank you so much. So before I let you go, a few encouraging words to young couples. A lot of young couples are being destabilized by cultures that they are seeing coming in. People seeing what's happening on social media. You see a couple doing this and this and this. You want to also do that. You want, because you've seen your neighbor or your best friend, they're living a certain kind of lifestyle, you also bring that pressure back home because you want that. You can encourage a young couple. Times are tough. Yes, they are. Times are very tough. They are. So even bringing that kind of pressure is really affecting a lot of young marriages. Please encourage a young couple who is watching right now. Thank you. What I would say is learn to build from where you're at. Don't look outside.
stay in the boat that you're in. Yeah. Because whenever you look out or try to reach out, you will fall down or you will sink. Always stick to your boat. Yeah. Work things out between you two. Build your family, build your empire together. I know that everyone starts from somewhere. Somewhere, yes, true. And of course, when you work hard, you will get there. Mm-hmm. But don't allow anything from outside there to destroy what you have built within yourselves and in that boat. Mm-hmm. So work towards making things better for yourselves, your family, your husband, your wife, your children, and you will get there. You will get there. Yes. Surely you will get there. Yeah. Back to your music. So what are we expecting to hear from you, to see from you in the near future? I have a new album coming. Yeah. I have a Kikuyu song saying, Jigwerada, have mercy. Have mercy, yes. Yes. Uh-huh. And many more. And also there's a prayer that God may hear our cry and save our families. Because if our families are saved, the church is saved. Is saved. Yes. Family is where your ministry is at. Yes. I can feel it. Yeah, it's just very strongly in your spirit. Tell us where we can find your music before I let you perform. You can find my music on YouTube under TAHILA, ELISHEBA TAHILA. Mm-hmm. Yes, and also Black Boy is Square. Yeah. You can find my music there. All right. Esther and Elisheva and Esther. Esther is her daughter. She mentioned that's her second born. They were part of the Voice of Eastland's team. And the Genesis album is where you can find their beautiful music. You'll find Esther and Elisheba among amazing other artists that we featured on that album. So if you want a copy, talk to us and we will get it to you as soon as possible. So I feel this conversation has just ended too fast, but we gotta go. Enjoy doing music with your family as well. We hope to hear from even the larger family. Yes. You know, you've mentioned that they're going to be coming up soon. Yes. So we are looking forward to that. Enjoy the Black Boy Band as I also leave. I'm going to come back with the comments. I can see much more people commenting. Tutarudi hapa tusome comments. Yeah, but have the stage. The next song that I'm going to sing, it's a Kikuyu song that says, Jehovah Niwega, God, I thank you for the much that you've done and what you have not yet done, because I know you're working towards doing it. So God bless you. Jehovah newegama nasya kunenyigema otugi wakufafa newotene netene Jehovah newegama nasya kunenyigema otugi wakufafa Fapadoka pere yaku Gosokia kadosia kwa Nemaria otekeire Namaria otekete Akohe enogoro yakwa Odogorie mwadhi wakwa Ondware korea ogeda Mwadhi wakwa niye nyiterera Jehova
kunenyigema otugi wakuche somwega ne watene na tene Jehova ni wegama nasya kunenyigema otugi wakuche so wakwa ne watene na tene na rere neryo hoya ryakwa deni ya mbere yaku ndahoya niye odute ndukandekie mwathi wakwa ndakuhe rũciaro rwakwa nyũmba yakwa ndakunengera ndahoya magwetigĩre na makwende hatarĩ ũhiga Jehova nĩ wegama tha ciaku nĩ nyingĩ ma ũtugi waku Jesũ mwega nĩ wa tene na tene Jehova nĩ wegama tha ciaku nĩ nyingĩ ma ũtugi waku Baba nĩ wa tene na tene marĩa mothe ũragerera Ngai e hamwe nawe na nĩ arĩ kuonekanagĩra mahinda memo ndagagũtiga na ndagakũrekereria Oh, Jehova ni wegama nasi akunenyigema otugi wakufafa ne watene na tene Jehova ni wegama nasi akunenyigema otugi wakujeso ne watene otugi wakufafa ne watene na tene emagegania makujeso ne matene na tene unawedo wakujeso ne watene na tene Amen, amen, amen. I understand that language. I don't know whether you guys have understood. So where it has sunk, yeah, a good one. Amazing, amazing music. Elisheva Ukonama fans. Hey, our our comment section, I can see they're just blazing over there from the screen. I can see you guys. Thank you so much, so much for tuning in and supporting us, supporting Elisheba in her music journey as well. Amazing voice, Elisheba. God has a lot of plans for you, Caroline says. Patrick Samba, this is what I call worship in truth and in spirit, for sure. Worship in truth and in spirit. Kimani N, that's my cousin right there, watching from Atlanta, Georgia. Hey, tumefika maju. Thank you so much for watching, Kimani. King Difa anasema kali sana.
Alois, this is really nice. Angelina Kibos, you are doing great, and the inspirational words are just so wonderful. Esther Loveline, hey Esther, I know this name. Mom, she's screaming. Bless you, bless you. Thank you so much, Esther. VJ Hawks is saying new album, new songs coming soon, new vibes. Elisheba, it's of God. Amen. Thank you so much, VJ Hawks. Esther is Esther leo amejazika sana kukuona. I love you, Mom. Florence Mwangi, finally, Amina, I've been waiting. We will go far and we'll support you every way we can. Be blessed. You, that's my sister. Yeah, awesome family right there. Awesome family. Thank you guys for watching. Thank you for your feedback. Thank you. And we hope that you guys will stay towards the end of the show as well. Msitoke, Elisheba akitoka. You stay right here. Ian Josh, I'm waiting for the new album. Yeah, tuko wengi. Caroline is saying amazing family. Angelina, me too, waiting for the new album. David Njubi, whoa, great wisdom. God bless you from Kahawa Sukari. Thank you very much, David. Rebecca Moirore, hey, ameangusha tu bomb hapo. Yani, your music is bomb. You know, you are great inspiration, Elisheba. God's blessings. Hey, Yani, you have fans. We are happy that you have brought on fans, Yani, on board. We are so happy to hear from you. Mackenzie Official, waiting for Alois HUNGI. Stay tuned. He's going to be here very soon. Rebecca Moiruri saying, beautiful voice. Let me hear that Kikuyu one, Angelina is saying. And it was amazing. I loved it. Yes, I can see Angelina, or they're talking with Esther. And speaking of Esther is going to be dropping her video very soon. So, guys, keep it locked to these platforms. E Squared, Voice of Islands, Black Boy. You're going to, and she's going to be here. We're going to be bringing her very soon. So, keep it here. Keep it locked to see amazing things that this great family, musical family, is doing. In the gospel industry. Hey, yes, I think I have read Florence, I love you. Amina, Florence is saying lovely. All right, okay, I think the rest are conversations between the family, I think. Caroline Atieno is saying amazing. King Difa nasema sauti nzuri, Mungu, God bless. Yeah, and Rebecca Murray is saying we want a mother-daughter collabo. Black Boy, fanya juhudi, blessed family. Haya, mafans wameanza kuitisha collabo ya mother and daughter. But thank you very much for coming. Thank you for having me. And we are waiting for the greatness that is awaiting us, yeah? Because I know uko pale jikoni ukipika vitu. Yeah, so we are hoping to see you very soon. And even as you also mentor Esther in this journey, we are hoping to see her very soon. She's coming. Yeah. So guys, yeah, this is the kind of show that we're having. You have to stay tuned because we have much more amazing music that is coming from, I mean, you've seen what we have started the show with, so it only gets better. It only gets better as the show goes on. So thank you, Sana. Continue ministering. Thank you. And may God bless your journey, your musical journey, and may God bless your family. Amen. Yeah. Thank you so much for having me. Okay. I think you can. So as we let Esther go, as we let Elisheba leave, thank you very much for your comments. Thank you for your feedback. Thank you for watching. And I hope you're sharing to as many people as possible that we are live. We are enjoying your company. We don't want to take it for granted. That's why we're going to be here to keep you entertained this beautiful Saturday afternoon. So right about now, we are going to be going back to the conversation that we're having this week about drug addiction and more specifically, Mogoka, which is a drug that is being used a lot by the youth pale mtaani. This week we had a tour in Embakasi, and we had a few youth who were
more than willing to share with us their experiences. So pale is squared mtaani. We had amazing conversations. So let's see what they had to say. Hi, and welcome to E Squared Mtaani. Now, this is a show where we come to your mtaa, talk about some of the issues that affect the youth as we try to find solutions to some of these problems. And in line with this week's theme, we're talking about mogoka. Now, this is a substance that has been abused by the youth to either gain confidence, find the energy, or even stay awake for long hours. Welcome to E Squared Mtaani. My name is Caroline Chino. Karibuni, guys. Yes. So maybe we'll start from the far right. Just tell us your name and what you do. Mimi boy wa mtaa. Mboka ni kuuza makladi ama viatu hivi. Kajaba tu mtaani pole pole. Yeah, I'm called Elijah, JANVIER. Niko based sana kwa Masai. Mimi naitwa Iano. Mimi ni msoa hood tu, si ni wale tuliendanga shule tukajipata tuko jobless. Naitwa Mwende na nauzanga manguo. I'm Davis. Mimi nakuanga tu hivi. Jobless jo manze, hakuna majob. Tunaona ndio maana hata sasa hivi kwa luta tunacheki. Jaba iko hapa hivi area jo. Mimi naitwa Jafet na mimi ni fighter hapa, mimi nauza mogoka hapa mtaani. Tukasema hii ndio inanifanyanga nipate pesa yangu ya matumizi hapa na pale, kulipa rent, kama hiyo. Toyobra ni makeup artist. Na hii ni bezenga kushikisha. So leo tunaongelelea mogoka. Like my youth wana opt kutumia hii drug either to wapate hiyo confidence maybe awale ama reasons zingine tu different. Maybe Yobro unaweza tuambia kwa nini utumie mogoka? In fact I feel fitting at least as a first time nikibinga na wase. You wala say trust me wala say nimepata kwa jaba na separate. So basically me ni kitu ital pia, kiurasta pia, ni kitu iko na live it juni natural. So mimi find it too comforting nikitumia. Mimi natumia njaba juu wenyewe. Sasa sema hii kitu ni kitu imetoka tuseme ile sana kwetu huko nyumbani. Sema ya Meru nimelelewa nikiona kitu kama hiyo. Alafu tena inaweza nifanya juu mimi mwenyewe naiuza. Uwezi uza kitu ukose kukula. Sasa hiyo ndio inafanya sana nitumia. Siwezi sema ni mbaya. But mimi tumia job ile time kutoka kufanya job nikiwa down bado nashikisha. Nikiwa job naweza fanya kazi mob, naweza fua, nioshe vyombo, bado niko na watu hapo naangalia. Time yenyewe niko down kama niko na stress bado nashikisha, unapata sifikiri sana. In my real absence, najua jaba mimi sionangi kani drug. Though mimi nakanga tu hivyo niko idol nashindwa nafanya. Sasa naona yenyewe ni chane at least mchangamke. Nachukuka hivyo nikiboeka. Juu sahi hakuna majob nini. Unashindwa rada. Sasa unaona at least ushike kajaba masaa isonge. Juu sahi nikosa kushikisha, sindajipata bed nimedozi. Sasa sipo anaona tu yenyewe. Nikaa tu huku nikam nishike jaba at least stress zinitoke. Life ni hard jo, lakini mimi sionangi kani drug. Mimi sionangi ikinifanyia kitu mbaya. Naonanga tu jaba iko fiti. Nikichana tu meditation nafikiria tu about life. Mimi naonanga tu niko fiti azini hivyo tu. Mimi nasema jaba si mbaya kwangu. Unajua kuna time hadi ukiwa base umetulia, mtu anaweza kuona unashikisha anasema jaba ni mbaya, jaba ni nini. Lakini once mimi ukiwa napiga jaba inanipatia ile moral, unaona? Unanituma nafanya wera kadhaa. Silalishi yani, sasa vile siko jaba unapata umelegeza tu umeperform umetumia hapo, lakini kakishika unajituma. Kila kitu naweza sema si ati mogoka ni kama pombe.
Mogoka iwezi kutumia mogoka ulewe, yani kufanya uwe mlevi ama uanguke. Siyo hata siku moja mtu ametumia mogoka akistaka kwa barabara ama ameanguka ama ameokotwa kama ni mlevi. Ile kitu nimesema, ile kitu tu unaweza tumia kitu mbisi na ukae tu ukiongea na customer wako fiti, yani nakupea tu furaha, si ati ile kitu ya kufanya ukuwe mlevi. Ina ile steam ya ulevi. So hakuna venye inaweza kufanya act out of your normal way? Yes. Yes, yeah. Okay, sasa turudi kwako. Umesema ukitumia mogoka ina act kama stimulant kwako. Like at that point it has stimulated your body, your functioning and all that. What happens at that particular stage? Stimulation. Okay, sisema sina definition, but stimulation ni tu kuchangamka basically. Of which unaweza changamka hata ukikunywa coffee in the morning. At least utoe hata usingizi. So straight na vile compare jaba na kitu kama chai, but basically kuna I think caffeine. Hello, you know the components. So jaba I think sasa na judging sana tu when you come base utapata say the same old people, the same people do the same things like each and every day. But ukienda kwa place ka tea ama stuff kaizo, especially mimi nasema sana kitu kama pombe juu I think ni kitu legal, sasa kama vitu kama weed manini, but kitu kama tea mostly utapata violence mob. Well, uta rejection basically, especially because if kabei maybe say pale amecheza Jack Daniels yuko na pesa ya chrome, lakini biza jaba hata msee ana slippers nini tutamaccept. Azin kani kwa jaba na feel tu niko poa. Na feel tu niko poa, yani niko stable. Juka singekuwa jaba sasa at least singekuwa hapa. Labda ningekuwa doze. Lakini sasa nikiwa jaba nasikia nimechangamka. Yenyewe inafanya nisahau vitu zingine. Okay. I am back to you. You said you used to do mogoka and then at some point you just decided, no, this is not what I want to do. At that particular point, what led you to actually deciding on quitting mogoka? Okay, ni mambo kadhaa. Yeah. Ni mambo mob. Mimi niliacha na decide ni quit mogoka. Number one ilikuwa inanipea stress, nikianja kula mogoka siwezi nikalala. So nikimaliza kuchana kwa mfano kitu kama saa 6, saa 8, itabidi nipe mind hapo sasa unasikia haja ya pombe. Naelewa. Itabidi niende through club. Kumbuka sikuwa na intention ya kwenda club. So imenipea intention ya kwenda club. Na kwenda club ni kuharibu, si ndio? Kama kuna pesa. That's all. So ukikula kwa mfano kama hauja on my side, si kwa side yao, on my side. Nikikula kwa mfano na sijakula chakula, hiyo ni mpaka kesho. One, appetite inapotea. Yes, ndahisi njaa, but hakuna namna napata tena appetite na nini mchana. Unaelewa? So 3, mali iliacha sasa nikachukia mogokeli kwa 2018 mwisho kuichukia kabisa completely. Mogoka nikatoaga meno ya kwanza. Okay, mimi nikafikiria tu as usual watu wengi wanatoa meno, si ndio? Nikatoa ya pili. Ya 3 daktari akaniulizanga, "Buda, unachananga?" Nikamwambia mbaya sana. Tena daily. Nikamwambia ndio imeozesha meno zako. So ikabidi nijiulize maswali mengi, sikuacha. Juu nilikuwa napiga mogoka, fegi. Juu unajua mogoka na fegi ni mandugu, kaka na dada. Yeah. So nikajipata no. I have to decide. Jua inabidi unakuwa na ile decision ya kianaume. Nikadecide kwanza nikaaja fegi. Nikaacha fegi, nikapush. Nikaenda rudi hospitali, akamwambia hizi mbili ya juu na chini inabidi zito. Nikamwambia juu ya mogoka, akamwambia nazidi toka. Ndio nikakata. But nikaenda jikuta unaona demo na kula mogoka, unajua
at least nilale njaa nisikose 50 yani ya mogoka. Fake hautawahi kuwa na shilingi 10 ama 5 kwa mfuko yako because of fake. Sasa nilibalance hizo vitu zote. Nikasema I have to move on. So ndio nikaacha hiyo. So at that point you have decided to let go of mogoka. Would you say right now you are in a better position than you were in before you were taking mogoka? Times 100. You are in a better position right now. Exactly. Anything you can do. Hata wewe mwenye unakula chakula, hata sembe ukikula, kuna kile kiwango daktari amesema ukipitisha hapo uta damage body yako. Unapata? So kuna ule anakula, ukikula mogoka na ile intention ya ndio mogoka iko na hizo effects bishtetu amesema hatukatae, lakini kila mtu ana limit yake. Unapata? Kuna ule anabeba hivyo akose usingizi. Pia naweza kuambia mogoka iko fiti sana. So each and everything iko na check. Hatuwezi kata this one is. So wewe you use yours as the limits. You have limits. You have it. Yeah, me I have limits. Like today let me just go and hang out with my friends. No, it's not I mean nachukua mogoka daily. No. Me if nikiona niko free kwa sababu ama boys wangu nikipatwa na ngori ama boys ndo watasimama waseme niaje, huu ni boys wangu, huu ni boys wetu, hata tukamshughulikia. You see. So on my side kile kitu iko na influence. Hata kanisa iko na influence. Pale kanisa utapata wamama wanasengenyana, utapata mapasta wanataka vyeo, si ndio? It's the same, nimesema stupid side yetu ya mogoka. Haya, mimi kwangu inanikosesha usingizi, but nikishatema mimi kunywa chai. Nikikunywa chai ndalala. So Vaite, kama tuseme sasa kama wewe ni kama source kwa imta. So kuna ile report ya Nakada ilikuwa indicate mogoka ibaniwe Kenya. Sasa wewe kama source na wewe ndo una supply watu na mogoka, wewe take yako ni gani kwa situation kama hiyo? Mogoka ikibaniwa. Ibaniwa naona hapo serikali inaweza kumiza wale wauzaji mogoka ama wakulima. Sasa ikiweza kufanya hivyo, pengine sasa iwe na njia nyingine itafanya pia si wale tuseme si wauzaji peke yake, wale wakulima wanalima hiyo mmea mogoka, wale wa kuchana watumie njia nyingine basi, kama wanaweza fanya hivyo, lakini si poa kubani mmea kama hiyo. Nadhani kama inaweza kuwa fiti kwa lakini wakiweza kufanya hivyo wanaweza rudisha uchumi ya Kenya chini. Leo ukiweza amua kuacha mogoka, kuna kitu itachange kwa maisha yako? Kuna kitu inaweza badilika. Utabaki tu hivyo tu? Nitabaki tu hivyo. Lakini si ati nile nimejizoesha ngati daily lazima nikule. Unaona? Kuna time naishikisha hata kwa wiki na kaka 2. Lakini sizoesha ati nile ati kwa ni must. Hata ukiacha hata kani siku 2 3 kuna effect itakuletea kwa mwili. Ile tu ndo nichangamshe yani ni kuwa busy na mashughuli zangu pia mingi na nipatie boost yani, unaona design. Hakuna kitu itachange, lakini si lazima nikule. Tunakulanga juu ya hizi vitu yani stress, unaona? Nikikaa hivi soba naanza kufikiria vitu zingine, naanza kufikiria hadi wizi, unaona? Lakini sasa nikiwa jaba niko poa. Each and everything has a difference. If you wake up in the morning, ukipiga hivi step ya kwanza kutoka kwa bed, hiyo ni difference. So nikiamua kuacha mogoka leo, ita make difference. Hii difference je, nitakuwa naichukua na step gani? Unaona? Juu naweza sema nawaacha. Unaona? But challenges ndio hizo. Kitu ya kwanza, I'm sending out this to our people. Wale wako kwa hizi ofisi za serikali ama those are working. Kwanza watu wanakada. Sisi tumewatengenezea opportunity by the way. Kwa sababu bila sisi kukula hizi majaba, bila sisi kutei, bila sisi hawawezi make policy. Unaona? Lakini hao wakaangi chini wafikiria ni kwa nini ama youth wanapitia hii challenge. Sisi tunapitia hii challenge juu hatuna kitu ya kufanya. Unaona? Kutoa watu wako graduate, lakini mtu akiamka asubuhi hivi anakutana na certificate yake bado inamwangalia. Sasa ataenda wapi? Wanasema ati tuchape mjengo, tuuze sijui nini. We all do that, but my dream, my passion,
if I'm not reaching to my passion, then mi na ule mnyama anaishi Tavo na anachungwa na wale makarao wa WF tuko same. Juu pia mimi nachungwa na Mungu huko nje. Unaona? So kuacha jaba mtu anaweza wacha. Lakini influence ni kila kitu. Hata wewe ukianza kanisa, ulianza na Sunday school. Ulikuwa influence ndio ukakuja kwa kwaya ama uende pale. So hata si pande ya jaba ama TI unaweza acha, lakini bado unasikia ni aje ukutie tu wale marafiki za. Lakini ukiacha hii step na ukutana na watu machua wenye watakushika mkono wakwambie sasa hii ndio direction 2. Sawa, lakini sasa uache na kesho bado unakutana na jemu. Unaona hapo ni kaa tu unapigia mbuzi gitaa. Yeah, that's the challenge. So, are there certain circumstances you've ever felt like you wanted to go back into that way? Okay. Inakuanga tunajua kila kitu chini ya jua, you have to be with the decision. Usikue ule mtu mwenye mguu mmoja huku nje ingine ndani, utapasuka katikati, unakuwa vipande viwili. So I think on my side, siwezi blame wa ndugu zangu, but on my side, jo ukisikia Janvier ni Janvier, si ndio? Yeye ni yeye, but on my side mimi niliamua cut off. So he has talked of ukiamua kuacha mogoka na upate ule mtu mwenye atakushikilia mkono all through, you can be good for maybe let's say for life. So decision ya kuacha mogoka niliamulia hapa Uganda. Niko na watoto, akona watoto, but it is my decision. Juu niliangalia on my side sipate kitu. Sijui kama unanielewa. On my side nikaamua acha niachane na. Unanielewa? Yeah. So unaona ni vitu mingi tumepitia. Tulikuwa vizuri, mimi niliacha rumba. Nikaamua because mimi niko mwanaume mwenye nikiamua kitu na ni hivyo. Unaelewa? Nikiamua sitaki hivyo na ni hivyo. So nikaamua kuacha music, nikasomea vitu za massage beat na ndugu wangu alisema. So nilikuwa natumika South Bay. Kidogo corona pia ndio ikakuja. Imagine unatoka kwa pesa mzuri ukuje uoshe kaosh gari ya 200. Kwa mwezi ulikuwa unapata pesa mzuri. Why? Because of corona. Watu wengi mnaona huko wanahasa. Unaenda kuta mtu anatumika kazi ambao hakujuaga kama ataitumikaga in life. Ufikie mtu hata kama mwenye alikuwa na deni yako huko kwa hiyo life, atakwambia kitu yenye na ni rafiki yako tu na nisikorofishane naye kwa hali moja ambao niko. So ni decide nikaangalia pia life vile tunaenda, siwezi kaa kwa nyumba niende niibe. No, kazi kama inafungwa acha nitafute kazi nyingine za nili. Bro alisema hawezi endo pigie mbuzi gitaa. Baada ya kupigia mbuzi gitaa enda pigia wanaume wenzako. Usiseme inafanana hivi siwezi nikaosha gari. My friend utalala njaa unaiba. Enda osha tafuta kwa jasho. Hata Biblia inasema ama namna gani? So kwa wageni wetu wenye wako hapa, umesikia stories zao different on why they decided to take on mogoka. So wewe kama mtu mwenye uliacha, ni nini unaweza waambia? Kitu mimi ndeza nikasema, decision inakuwa ya mtu na Mungu wake. Siwezi nikaforce Buddha achana na mogoka. No, life yake ni yake. Yangu ni yangu. Nikikufa leo ndajajua mbinguni peke yangu. Sitajajua na rafiki yangu. So mimi ndawaambia wachague kenye roho yao na watu. Unaelewa? So ni nini unaweza ambia mdem pale nje, maybe anafikiria mogoka ndio life anaweza taka kuishi maisha kama hiyo ya kutumiaga tu mogoka? Ikifika time yake ya kuacha ataacha. Mimi siwezi Thank you guys for watching. This has been Squared Mtaani. My name is Caroline Atieno. Yeah. That was E-Squared Mtaani manze. Hiyo ni ile show yenye si ukuja pale mtaa yako, tunabonga na ma youth dem pale, tunaweza kuchapia na ma issues za ma youth dem. So kama unaweza taka tukuje mtaa yako, unaweza tuambia na tutaka mtaa yako tubonge na vijana, si ndio? That's how we do it. Remember we are live on YouTube at E_squared TV. Big up manze Karo, yani kubonga na vijana yani
imekuwa fiti sana, na tulikuwa tunabonga kuhusu jaba. Na umecheki vijana hapo hivyo wameweza kupatia na opinion yao kuhusu jaba. Tuko na chali fulani wa nguvu sana amekaa kwenye hii show, alikuwa so much addicted na hiyo story ya jaba. Atakuwa anakama hapa hivi kutuchapia ni kwa nini alikuwa anakula jaba, alafu ni kwa nini aliwacha. That's how we do it. But in the meantime, nilikwambia show ni moto sana, na lazima tuendelee na hiyo energy, si ndio? Niko na boys wangu wa nguvu sana wako hapa hivi. Sijui ama boys wangu wako wapi? Ama boys wangu wako wapi wa nguvu? Wako wapi? Wako wapi ama boys wangu wa nguvu bana? Je. Ndiao. Aha. Wacha nisimame katikati. Je. Wolan. Leo nimetumia nini fulani, si ndio? Yes, this is how we do it. Kama ujui chali mrefu hapa hivi anajiita Mtiso. Yeah. Mtiso alikuwa our mic champion of June. Yende alikuwa number 1 hapo hivyo manze, na akaweza kushinda trophy. Hebu onyesha watu hiyo trophy. Manze, ukikuja hapa hivi si huku reward ukiwa top 1, si ndio? Kweli. Na mafans ndio wao wana vote, au sio? True. Uchali mwingine hapa hivi mwenye ameva Angolo. Anajiita Osba. Chali wa nguvu sana manze, yenda aliweza kushinda mic check ya August edition, si ndio? Una feel uko poa. Manze, hebu onyeshe hiyo kitu. Mali ndio hiyo. So kama unajitambua, takuwa nakuja kuachapia manze rada ni gani. But in the meantime niko na Fearless Band. Hebu niguzie kitu nione kama, hebu leteni hizi trophy. Jumi ndio niliwapatia. Nione kama mnaweza fanya kitu. Hey, Awikide, thanks for the introduction, lakini kuna kitu important amesahau kumention. Nilikuwa champe mara tutu, Mei June nikawafagia. July hakuna rap battle lilikuwa inahostiwa juu Kings were born in July, wali have to respect bashi ya king. August nasikia Osba alikam na maba, sijui kazi ilikuwa robas. But leo amepatana na Mtiso, tunaenda head to head, verse by verse. Shukran sana Mtiso leo kwa kutokea. But hiyo August ujue uliponea. Jo nilikuwa nimekuja na ubaya, ungetegemea basi zako manzi zingekuokolea. Lakini sidhani jo nilikuwa nishafika na ikuati ni utani. Mini chizi, mini mzii, weni mdogo kula zing. Hey, okay, I got nothing but love. But kuna wase wamekama wamepiga mahead kutoka juu mpaka down. Si unacheki maata ya vile tuko freshman, kuna kugwa ya Fearless Band. Wanakuanga kwa hizo kicks man, la iti mtoto mkaidi angefaidi, siku idi pengine ingekuwa viti. Raundi hakuna cha hodi, tunavuka na milango ikibidi. Kana watu venye wanaishi, usilete upishi, mali hakuna dishi. Maisha tofauti kama harusi na mazishi. Ka harusi na mazishi. Reason manze nimepiga head ni kwa sababu mistari zako nazidharau. We ni fala mbele yangu, we ni dead, mimi nitakupiga risasi manze kama karau. Nimekucheki manze, we ni mwizi wa mistari, pande yangu umechizi. Je, umechizi? Ati? Wanajichocha, wengine wanachochwa na mabloga. Kama hawa, tunajua wakikamna basi na Mtiso, guaranteed wanaoga. Nilisikia anatoka Obama, ama sijui ni Bama ama ni Boma. Either way, Mtiso bado niko on the way. Kila siku ma freestyle, tunajua how we do it my way. Bala achwa akiwa walking, see bado tuko highway. Full speed ahead, tunajua kuja kwangu rusha mawe, bado niko na helmet.
basi we unijui vizuri, basi nimekuja sina uzuri. Kitu tabaki umejua ni ati Mutiso, manze mimi ni mtu mbaya, we uko na sura mbaya, umekula vitu mbaya, umetoka mali pabaya, kikucheki umegwaya, uko na hasara manze, uko na hasara. Hapa leo umekuja kuosha, utakuja kubatizwa kwa sababu we ni mkocha. Nishasemanga na tena ndaisema tena, kani kutema Mutiso na kuanga faster na kuanga haya. Si unajua huyu fala bado ana kitu ya kusema, anafikiria ile ngoma liandika, ndio maana anakaa mnazo hapa. Mistari za kuandika buda hapa tufanyangi, no written, ni ma freestyle man. Si unajua hapa no hidden, nani so sad black boy mnaniletea rapa alipungua karia yake na ma-challenge. Niliona ngoma yake fulani ya kidai ati hoi ni kubaya, mzee hata mzee ana haya. Mama's boy amebonga story ya ndenga, na niko sure hata hiyo manze hajawahi ona. Ati nimekuja kwako kani ndenga manze, tumeziona, wengine tumeziguza, wengine tumeponea. We ni fala manze, we umgonjwa, we ni tasema na kuonea. Mi ni mgonjwa, mi ni ill za kuambukiza, songa mbali, panda kwa hill. Panda kwa hill. Nilikuwa nadhani watu wamesoma ndio vaa macho ine, lakini sikujua kumbe inakuanga ni ugonjwa. Akona macho ine na mistari hata hezi ona. Hiyo ugonjwa yenyewe ni noma sana, siwezi ona mbali kwa sababu mimi moto yani. Ladies and gentlemen, if you think you can beat these two people yani, hao ndio wamekuwa machampe, lakini umeona wanaenda head to head, imekuwa noma sana. Remember manze, next week on the 23rd on Wednesday tutakuwa tunafanya mic check. So kama unajua manze unaweza shinda ama boy wawili manze, bring your A game, si ndio? Umesema mtu anasoma amevaa macho ile. Ni ugonjwa. Noma sana. Na cheki manze, asante. Kuna trophy yangu hapa hivi manze ya nguvu sana September. Manze, kwa hivyo Wednesday kama unajitambua manze September. Mtiso unaona ukichukua hii kitu kama dawa. Osba, sijui mbona mnauliza kitu mnajua. Manze niliikamia. Imekuwa ngumu hivi. Imekuwa ngumu hivi. Ngumu aje? Si kitu nimeikamia. Yeah man, this is how we do it. Wacha tuongee kidogo manze. Now that tulikuwa champe, wacha nianze na Osba. Now that tulikuwa champe, ukashinda hiyo trophy yetu, ulikuwa na feel aje? Nilikuwa na feel fit, nilikuwa impressed sana. Sababu manze kitu yenye linileta hapa nilitoka nayo. Unajua at least ukienda kwa shamba kulima inakuwa gafiti kama umevuna at the end of the day. Kweli. So kile nilikuwa nimekaa hapa at least nilitoka nayo, na nilitoka na more. Unacheki? Mimi nilifeel fit, ilikuwa ngafiti. Wow. Ni experience poa manze. Hii wiki tumekuwa na wewe pale rooftop tukifanya cypher. Experience ilikuwaje? Experience ilikuwa fiti manze, tulitokea pale. Wase tulidrop ma lines, ma bars zilikuwa kibao mpaka ikabidi manze wamesema tuende home by force. Tulichujwa juu bars zilikuwa mingi, zilikuwa os. Bus. Sasa tukai-complete ikakuwa os bus. Mtiso, chalua nguvu sana manze. Naona round hii umerudi pale. Umerudi pale, unaweza mpatie hiyo mic. Unafilaje hiyo challenge venye Osba amekaa msai manze kuchapia hiyo kompe? Kofiti, mimi napenda challenge, unajua. Bila challenge huwezi jua kama una do your best ama uko pale. But the moment umepata challenge ni kitu inafanya una grow. Unajua? Na fry manze, na fry. Sio. Kweli. Kwa nini wewe rap? Ama kwa nini wewe ni rapper? Nimekuwa nikidui shughuli yani for a while manze, yani ndio kitu napenda yani. Kama singekuwa maybe napenda rap, maybe ningekuwa farmer. Ungekuwa na lima. Ningekuwa na lima, but muziki
mziki yani ndio my number one yani. My other love, unajua. Nikisikiaga tu beat me feel at home. Yeah. Ni poa kukuona na tegea kukucheki manze kwenye challenge ya Wednesday. Haina mambo. Inauma sana. Na umesema unaenda na hiyo kikombe. Kama kawa. Osba. Tukimalizia manze juu tuko na show ingine moto juu pia time, si ndio? Kweli. Unaweza chapiaje wase wale watakuwa na kufanya rap battle? Anaweza wachapia manze kama uko hapo nje unataka kufanya rap battle. Manze tokea tumewambia in advance mtokee. Niko hapa personally na wangoja. Tukam to experience kitu pamoja, lakini hata kama nimekaa kwenda na hiyo trophy, utatoka tu na experience, usijali. At least kamia hiyo experience. Unajua pastor akienda home na Donya Shinski alisema nyi uenda home na hope. At least manze kamia hiyo experience. Nikienda home na trophy, muende home na experience. Mimi nime experience na nikienda na trophy, to benefit sisi wote, to share. Sitaenda na kila kitu. Si ndio? Kweli. Hii wiki manze tumekuwa pale mtaani na tumekuwa tukibonga na youth dem kama nyenye tu hapo hivyo manze. Na tulipata youth dem wengi wako so much addicted na story ya jaba. Opinion yako ni gani manze mtu wangu? Ama unatumia jaba nini? Hebu tuanzie hapo. Okay, mimi kwanza inategemea na vile mtu personal yako, unajua. Kuna watu wanatumia vitu zao na wasi wako successful. So ni about mtu kujipanga manze. Shughuli yako ifai interfere na vitu na lifestyle yako. Unajua kuna shughuli na kuna lifestyle. So hizo ni vitu mbili tofauti. Personally mimi napenda kuweka lifestyle yangu private. Juwezi jua msee ananichukuliaje juu maybe alinicheki nikiwa jaba na labda anakuwaga amenipenda but juu hiyo jaba ananichukulia in another way. So mimi prefer lifestyle yangu naiweka tu private. So unatumia jaba? Lifestyle yangu tu ni private. Osba, achana na huyo jamaa life yake. Najua life yako si private. Ebu opinion yako ni gani jo? Okay, opinion yangu ni naweza sema ni ukweli. Like mtu anaweza kuwa anatumia hizi stuff lakini bado anafanya shughuli ya maana na amejipanga. So kitu ni kujipanga, alafu ujue mahali pia unajidedicate. As in at least hata kama ni kujibamba, unajidedicate kwa kitu yenye unajua. At least invest kwa kitu yenye ita-reciprocate, itakurudishia kitu in return, unaona? Juu kushikisha siwezi sema ni mbaya ama ni mzuri, lakini at the end of the day jiulize, nimeshikisha Monday to Friday nilikuwa steam alafu nilifanya nini nikiwa mavitu, unaona? So at least kama utatumia madre uwe jipange, na kama unaona uwezi jipanga, uwezi tumia madre na ujipanga kitu moja, kwa sababu hakuna haja upotee ukichase zote, unaona? Hiyo ndio kitu tunaweza sema manze. Si ndio? Kweli. Mtiso. Wasa wanaweza kukupata aje manze kwenye mtandao pale? Facebook Brian Mtiso. YouTube ndio tumefungua channel juu EP yangu iko almost done by the way, niko na EP na come. Inaitwa Diversity Beast. Beast of which inamaanisha be everything and stay true. So pale YouTube una search tu Mtiso, utaniwai. IG Mtiso. Twitter Mtiso. Shukran. Nimesikia kuna kitu kingine unafaa kusign hivi bana. Hiyo ni nini? Hebu tuchapie. Kuna talks tu na wasee walinicheki tu mahali. Wakaona kijana anaweza na inafaa nafanya album na ni wasee wa activism. Inaitwa Sauti Jasiri. So tutakuwa tunafanya 10 songs about social justices ama ni injustices kitu kama hiyo. So na look forward manze, itakuwa ni shughuli kubwa manze. Na niko happy. Wow. Hivyo ndio si ufanyanga manze. Osba, pale kwenye mtandao ama kwa mtandao unaweza nipata on Facebook at Kelvarens Osba, on Instagram at Kelvarens_Osba. Pia YouTube unaweza nipata at Kelvarens Osba manze. Pale YouTube kuna matracks nimedo so far. Na kuna zingine zinakam, pia kuna album inakam inajiita Self Proclaimed. Vitu zinakam tu. Si ndio? Really. That's how we do it manze. Manze watakuwa narudi hapa hivi manze tukichapa ile shughuli yetu ya mwisho, si ndio? Wacha tusiki watu watasemaje manze kwenye mtandao. Manze na cheki. Haya, wacha tuanze na Caroline anasema these two rappers are just amazing. Muna agree?
Ama bado kuna competition? Indeed. Unajua labda kuna mambo sielewi. Josephine anasema yo manze mumeingia yani kukaharibika hapa hivi, si ndio? Manze. Mna turn up. Nakuja. Manze. Haya, Caroline anasema we ni moto sana. Sana. Manze kuna mse anasema hapa anajiita Rebecca Muirore anasema the disease are on another level. The disease. Kidogo niseme disease. Hiyo ugonjwa imekuingia. Labda imeniingia. The disease are on another level. Naona hii angolo yako inasoma sana. Tafuta angolo bwana. Manze na cheki Beatrice anasema that's hard to hard is on. Head to head. Head to head. Ni kama sioni vizuri. Head to head is on. Aya, wacha tuachie hapo manze. Alafu kuna msana anajiita Wendy Rebecca Muirore anasema very good conversation. Thank you so much Rebecca, si ndio? Tukimalizia hapo kuna msana anajiita Wendy anapiga hapo makofi. Kuna Ombogo anasema nice one, thank you so much Ombogo. Tuko na nani mwingine? Kuna msana anasema tunawangoja pale kwenye rap battle manze, thank you so much. Caroline. Tuko na Rebecca anasema you can still rap and farm, si ndio? Ni watu manze ni wewe ni wewe, nimeona ni wewe. Nimeona ni wewe. That's how we do it, ladies and gentlemen. Remember, we are live on YouTube at E_squared TV. Majamaa, tunarudi na nyinyi hapa tukimalazia ile kitu, si ndio? Haina mambo. Thank you so much. Haya, hii ndio njia. Head to head. Head to head. Hiyo ndio njia. Take this on. Wow, that's how we do it, manze. Remember, tunaendelea na ile conversation yetu manze ya drugs. Na unajua drugs yani imekuwa a crazy thing to my youth dem pale mtaani. Na tulikuwa tumeingia mtaa fulani ya Emba kuchapiana na wasee wakiwa pale base wakikula jaba. Na wengine walikuwa na opinion zao wakisema manze hawezi acha jaba. Na wengine manze wanasema hawa wanatumiaga jaba juu ya stress. Na wengine wanasema manze jaba ndio maisha yao. Lakini leo tuko na mute dem fulani manze wa nguvu sana, alikuwa anakula jaba lakini aliamua kuacha. Anaweza kamsai manze atuchapie ni kwa nini aliwacha jaba, si ndio? Ladies and gentlemen, introducing one of the ushafika? Kitambo sana. Basi njoo basi. Ungoje hata introduction. Ni introduce na niko hapa bwana. Kwa nini nyuma? Sawa basi. Ladies and gentlemen, basi naomba uji introduce pale. Kwa majina naitwa Elijah Janvier Kambale. Elijah Janvier Kambale. Elijah, hebu tuambie ufupi tu kidogo kuhusu maisha yako kabla tujaingia ndani kidogo. Kuhusu maisha yangu. Kwa ufupi tu. Okay. Mimi ni boy nimekomaa, kuna hustle kwa njia utoto. Okay. Okay. Open. Babangu alinichaka na mamangu na niko na 3 years. Iko sawa. Sijali. Iko sawa. Okay. Babangu alinichaga na mamangu na niko na 3 years. So after 4 years akaniiba, akatuma watu wanichukue. Okay, mimi nilikuwa mdogo, siwezi jua anything. Nikaenda, ilikuwa far, safari yake 1.5 days.
So nikaenda, nikafurahi, nikaonyeshwa love, na ule bibi yake alikuwa kazini ya mamangu. So walikimbianga tu. So life yenye nilipita siwezi furahia mtu mwingine apitie hiyo life. Why? I hate stepmother on my life. Okay. Mama sijui nimuite mnyama, sijui nimuite simba, sijui nimuite aje, I don't know. Nilipitia maisha magumu. In short, one day kitu niliniumanga sana. Okay, mimi ndo nilikuwa kama mfanyakazi home. Nilikuwa napigia madogo zangu, nawafulia, nafanya everything yenye nastahili. But ikafika kwa time siku moja nilikuwa napiga uji. Nikatokaga nikaenda lu. Yeye akakuja akaweka sukari. Sasa mimi pia nikakuja nikaweka sukari bila kupima. Kumbe ilikuwa makosa. So kitu ambao alifanyanga, akanitia wanaume 4. Hapo ni babako na miaka ngapi? 8. Yeah. Akanitia wanaume 4, wakanishika, akachukua kikombe ya uji. Live. Hapo babangu alikuwa mtu wa Ni sawa. Kwa sawa. Tumia ingine. Babangu alikuwa mtu wa kusafiri sana, akuje Kampala. Na nawazaga babangu amekuja ona mama. So akamua uwe. Kanishikaga, wakanyisha hiyo uji. Ikanichomaga mpaka ndani ya tumbo, akanifunga kamba, wakaniweka chini ya kitanda. But kitu ambacho ilisaidia, kulikuwa neighbor ambao alikuwa naona. So wakaita wa neighbor. Ndio akamuuliza, tunaona umefunga mtoto, umemuingiza kwa nyumba saa hii saa 10. Hajatoka nje. Nini mbaya? From there ndio wakaenda wakanitoa chini ya kitanda ya babangu. So ile uoga mimi nikakimbia. Tayari niko na vidonda. Nikakimbia. Hapo ndo nilianza sasa kutafuta kujitegemea kama mwanaume. Kujitegemea kama mwanaume. Kazi ya kwanza nilianza ilikuwa kuchotea maji. Ya hii style ya mkokoteni. Unachota maji upate kukula. Hapo hiyo time nalala kwa hizi nani mahali wanaonesha movie huko wanaita aje? Ya, mahali wanaonesha movie unakuja umwage maji asubuhi, jioni upate mahali utalala. Elewa. So client wa babangu mmoja alikuwa mama, alikuwa anaitwa Ana. Hiyo story nakuambia ni ya Kongo. Hiyo ni ya Kongo. Ni ya Kongo. Ngoja kwanza kidogo kabla tuendelee. Hii ukitoroka pale nyumbani ulikuwa miaka ngapi? Hapo sasa nilikuwa nimeeneza 10. Ndio umeingiza 10. Yep. So nikakuwa nachota maji nikule. Nikachota maji to survive, man. Kazi yangu ni kulala kwa desk daily for 6 months. For 6 months. Ndio ule mama alichomokanga. Akaniambia, mbona unalala kwa hii kibanda ya movie na duka ya babako ndio ile pale. Ilikuwa nafika time mimi na babangu tunapishana, kumbe walikuwa wamemuingilia uchawi. Na tunapishana na daddy high. Kitu ambacho ndapata ni slap. So ule mama akanichukuaga. Akaniambia, from now on you are my son. Hapo nimeeneza 15 years. Juu nilikuwa naenda maplace mingi juu ya kusurvive. 6 months kwa hiyo kibanda ya movie. Then nikanje enda akanichukuaga, unajua unakataa ni mtu mwenye ambao haujui. Yeah. So alikuwa ananichukua sometime nakataa.
sometimes naenda tu ni kule, but sasa nilianzaga 15 nikasema hapana, acha nikubali uito ya mama. Ndio nikaamua sasa kwenda nikae kwa boma yake kabisa. Hapo ndio sasa nikaenda kwa job yangu ya pili. Bwanake alikuwa Msima Gold. So tukanja fanya hiyo kazi pamoja. Na kwa kama kijana wake wa kuume. Tuseme tu ni mimi ndio nilikuwa mkubwa kwa watoto wake, akasema this is my son. Yeah. Wewe ni mdogo sana na uko na miaka 10 una hustle. Yeah. Hao watu wenye unawafanyia kazi hao wanaona kwamba unafaa kuwa shuleni? Buda, machokora wako hapa nje. Hawastahili kwenda shule. Ni ile tu unaenda jikuta iliandikwa hivyo. Na pia ilifika time nikatoka, ndio nilipata msamaria mwema mwenye alinichukuaga. Although nilikuwa nakataa mpaka nieneze 15 years. Juu na mimi ilibidi nione dunia ni nini. Umeelewa? But kufunzwa na dunia ndio niko leo. Sasa hii nimetoka, okay. Nilikwambia Kongo. That's why niko narukaruka because of time. Niko narukaruka, iko story mrefu sana. Ndio mama nikamumbanga Arusha, anambia I want to see my mom. Hapo nimepata contact, mamangu alitoka Kongo akarudi kwa Uganda. Inabidi sasa nimtafute. Mama yako ni Uganda? Yeah. Okay. Ulijipata aje hapa Kenya? Hapa Kenya ni ile tu nasikia unatafuta kuhustle. Because kama baba ameacha mama yako na wewe ni kijana umezalika na wasichana, nani baba kwa nyumba? Wewe ndio mwanaume sasa pale. Asante. Ndio nimepatikana Kenya hivyo. Miaka ngapi sasa uko Kenya? Okay, mara kwanza mimi kufika Kenya ilikuwa 2004. 2004? Yeah. Nikendaga mpaka Kagio. That time nilikuwa kwa kanisa. Yeah, nikaenda Kagio, Kerogoya, ndio maana nilikuwa naenda crusade. Nikaenda hii njia kwenda, unakuwa kama unaenda Tanzania kwa Masai huko wapi? Nimesahau jina, nikukumbuka nitakwambia. 2005 nikaendaga huko nikafungwa. Nikafaa 10 days kwa jela. Imagine hauna familia yoyote. Wakaninyang'anya simu. But nika survive. 10 days sasa nilala kotini kusamba. Ikabidi wanirejeshe mpaka Nairobi kwa embassy ya Uganda nirudi UG. Yeah. Wow. Kwa nini ulishikwa venye ulifika pale? Kiwa ni boda ya Tanzania ama Tanzania kwenyewe? Nilikuwa sijafika boda. Okay. Yeah. Kwa nini tulikuwa ndo tunakaribia boda like 30 minutes tufike boda ndo nikashikwanga. Nilipotezaga vitambulisho Nairobi hapa. Sasa mimi nikafikiria ndaenda tu napita. Naelewa. Juu ilikuwa mission. Nimalize mission ya hapo nitoboe Tanzania. That's 2005. But haikumake 10 days kwa cell ndio nikarudi hivi. Unasema ulikuwa kanisani pale? Yeah. Kwa nini ulitoka kanisani? Buda. Tunakuja tu kwa upole. Okay, namna nilikwambia mimi naongeanga ukweli maneno yangu. Nilianguka. Yeah. Hebu tueleze vizuri. Ukisema kuanguka unamaanisha vipi? Okay, kuanguka si kusema kuanguka ya kuanguka live but. Okay. Nilianguka kiimani. Yeah. Nilianguka kiimani. 2015 nilikujaga Webuye kwa ministry. Nikanja tumika Webuye ministry. Bahati mbaya nikaendaga Bungoma kutembea. Nikombaga pastor anataka nitembee Bungoma. Nikakutana na Mairio cousin anaitwa Kero. Na Kero. Yep. Na sasa yako Kisumu, hata ananisikia sasa hivi. Alikuwa anapiga live band. Ndio hapo nikaingia nikasahau Mungu. Kwa hivyo ulikuwa pastor wewe? Kitu kama hiyo. Hauko sure? Si nimekwambia kitu kama hiyo.
Ukakuja pale unapatana na kazini yako. Mnaanza nikapatana na kazini yangu, it was in Bungoma. 2000 na ndio tunamaliza 2015. Tulikuwa natumika kwa hii nani tourist nani hoteli ya Wycliffe Wangamati. Wycliffe Wangamati. Yep. So that time alikuwa hajakuwa governor. So tukachukua contract ya 3 years. So 2015, 16, 17 kanifika hapa mambo na music. Haitakuaga mimi niende. Okay, unajua mtu mwenye umetumikia Mungu. Inafikanga tu time unaona I have to go back. Naelewa. So 2018 nikaamua. I was in Kisumu. Nikasema mimi kazi mambo na rumba kwa njia sahihi na stop na nenda Nairobi kesho. Unajulikana Nairobi, unajuana na ananiambia sijuani na mtu. But naenda. Just like that. Inakuja vizuri sana. Remember we are live on YouTube at E_squared TV. Amanza hii wiki tuliingia pale mtaani. Kuchapia na maboy. Tukaingia pale mtaa fulani na Jita Emba. Mtaa fulani na Jita Emba tukapata maboys wako pale base. Wanapenda kukula jaba sana. Na leo manze tumejoiniwa na huyu chali wa nguvu sana mwenye pia alikuwa anakula jaba. Na leo anataka kutuchapia story yake ni kwa nini aliacha kula jaba. Nzito. Yep. You are one of the people wale walikuwa wameaddictiwa sana na jaba. Mbaya sana. Kabla hatujafika hapo kwanza. Hebu tuambie ni kwa nini ulianza kula jaba. Okay. Unajua okay, mimi uzoea kusema on my side. On your side. On my side. Not on your side. Nilionanga hawa watu wanakula majani. Ni aje wao ni mbuzi nini? Ikabidi ujaribu. I was in Kampala. Haiko hata Kenya. Kampala. Kwa hivyo hii kitu inatembea sana. Nilikuwa kwa kanisa nacheza chini ya Unakula jaba kwa kanisa. Baba, kuna wengi wanafanya mabaya mingi kushinda hata jaba hapa nje hapa. Nimekwambia nilikuwa nacheza rumba. I know mingi sana. Unaelewa? Nimeona pia hadi kanyangia hapo. Wengi pale sana. Kampala tumeanza kula jaba. So nikajaribu kuna ka feeling jasho kanatoka, ukimaliza inabidi upige katei. Sasa hapo kwa tei ndio ilinikuia ngumu. Fegi pia ilikuwa natembea chini ya maji. Kwa kanisa bado. Kwa kanisa bado. Tuendelee. Na kausharati pia chini ya maji kwa kanisa bado. Usherati kwa kanisa bado. Chini ya maji. Pale Uganda. UG. Ndio nikai-enjoy. Unajua mira ya Uganda ni tofauti na ya Kenya. Mira ya Uganda ni kama mnaitaga kasenge. Sasa kasenge ya huku ya Uganda hauwezi ukatupa hata matawi moja. Kwa nini? Yote ni laini. Inateremuka vile unakunywanga maji. Inakuja vizuri. Kabisa. Nikaendelea ikakuwa tabia. Kama sikule miraa siwezi feel poa. Na hiyo miraa nikiingia maisha ya clubbing, nini vitu kama hizo. Pale mamangu pia hajui. Leo mamangu ni mtumishi. Hajui. Sikusema natukana watoto wa watumishi ama watumishi hapana. Mamangu alikuwa mtumishi but mimi ni mimi, yeye ni yeye. Hawezi niambia niende kwa mguu yako na sitaki. But ilibidi nikubali but nafanya pia mabaya and it is wrong. Nilienda gundua baadaye ni makosa. Hawezi tumikia wafalme wawili chini ya jua. Chagua moja. Unafaa kuchagua moja. Yes. Kama utachagua huku jaba, baki huko. Tembea na huo mfalme. Kama utachagua kanisa, tembea na mfalme wa kanisa.
At what point ulianza kuwa addicted na hii jaba? Sasa nilifika Kenya, ndio ikakuwa once. Juu sasa umechanganyisha sasa pale. I was in Mombasa. So unajua Mombasa wanaanza saa 12 mtu hapo. Saa 12 asubuhi ama jioni? Enda Mombasa uende Tao asubuhi. Mtu wako hapa 6 in the morning. Au kulala ulitema saa ngapi? Nilitema saa 10. Na saa hii si ni saa 12. Naona du? Pata maisha yako buda, nini mbaya? Watu wa Mombasa. So nikaendelea na hiyo life. Kidogo kidogo meno ya kwanja. Zinafuatana. Ai, nini mbaya? Ndio daktari mmoja akanichanuaga, hata mimi nilikuwa mkula jaba. Shida ni hii miraa. Chagua meno ama uache. But it was not easy. Vile unafikiria it was not easy. Unajaribu leo, saa moja unaenda jikuta unajua kafyu ilikuwa haiko. Saa moja unajipata umeamuka kitu kama saa 6. Nikule tu kadogo. Kukula kadogo ndio kuendelea, kumbuka kesho inaomba uende job. Yeah. Kesho inabidi uende job. By the way, wamama wote nawapenda sana. Mungu awabariki. Ingia YouTube angalie Your This Is Mom. Nakupenda mama. Yeah. So nilikuwa naacha leo, naendelea kesho. Ilikuwa hivi, off on off on. Nikasemanga hii kitu I have to take this. Sasa niliamua sikukubali hata. Nilijikuta tu duka ya jaba ndio hii inatoka job. Acha niende nitoe nguo. Kumbe nishachoka na nikulala hiyo. Hata bila kula. Asubuhi ndamuka na njaa na kula. Sasa nilifanga 1 week. Appetite ilirudi buda. Ndio nikaenda gundua jaba ndio chanjo. Hii mwili imekuja after jaba. Na fegi. Sana sana kwanja fegi na nyonya mwili mbaya sana. Siwezi bakisha hata shilingi moja kwa mfuko because of fegi. Siwezi. Juna kaanga hii kidogo. Fegi pale. Kidogo. Fegi. Sasa ukipiga hapa hivi, paketi ikae kwa meza. Ukishapiga jaba ishike hivi. Unawashaga sigara nyingine after 2 minutes, nyingine shawa. Hata saa moja unachukuanga hiyo unaweka, ikiisha unachukua nyingine unawasha, hiyo unatupa. Na unajua hiyo ni kuua mwili ndani. Yep. Ni nini hiyo ilikusukuma sana uanze kukula jaba? Nianje ama niache? Uanze. Nianze. Uanze. I think nilikwambia kitu kama hiyo. Kujaribu tu vitu za dunia ziliumbwa na Mwenyezi Mungu. Kama uko na bahati ya kujaribu, jaribu, lakini usiseme watu mjaribu. No. It's bad. On my side nilijaribu na nikaingia. Jaba, sigara. Niko na watoto, but majukumu ikashuka kidogo. Yeah. Majukumu ikashuka kidogo. So time niliacha jaba nikajikuta hata mimi na wife tukakuwa poa sana. Yeah, tukaanza ongea. Nuliza navuta niambia nishaacha. Uliwacha tu hivyo mara moja? Si nimekwambia hapa haikuwa direct. Off and on, off and on. Unaacha leo, unajikuta unaamka saa 6 unaenda chukua upige kafeki wewe mwenye uliacha. Kanusu tu. Unanunua unapiga katikati unakazima na unatupa. Maze ujinga. Umenunua na pesa yako. Unavuta. Nilisema kanusu tu isiishe yote. So unazima. Unatupa. Haungenunua tu. Si ndio? Umetuambia pale kwamba uko na wife. Shida zilinifuata hisia. Unaweza tuambia? Okay. Wife wangu tumezaa naye watoto wawili, mmoja kuna 20 years, mwingine kuna 9 years. But
Mungu alimtamani kunizidi mwezi wa 6. Alifariki. 1, nikuna stress, nilishindwa kumuzika because of corona. Hadi sai. Fifi Bagoti, rest in peace. Nilikuwa nakupenda sana. Umeniachia watoto. Yeah. Vijana wawili. Pole sana. Asante. Sasa hivi vijana wanaendeleaje? Vijana wako poa. Kitu nawasumbua tu daddy come back. Yep. But yeah. Japo muziki salama. Na wewe sasa uko aje? Siko poa. Yeah. Siko poa. Bibi yangu alikufa. Mamangu babangu alikufaga 2015. Ndio ilinituma kuja tafuta vijumi, ndio nimekuwa ba. Sasa babangu alikufa tukamzika. Because sikuambiaga mamangu of course. The day mamangu alijua akazimia, akanyamaza. Saa hii nakwambia kuanzia 2015 January, juu babangu alikufaga na niko naenda for birthday yangu tarehe 3 in January. Ndio akaniambiaga ikabidi nitoke Eugene niende Kongo. Mamangu akazimia. Hadi saa hii mamangu hajawahi ongea, hajawahi tembea, ako tu kwa malezi. Hata ukitaka nikuoneshe picha ndeza kuonesha. Ako kwa malezi, wakamweka sonde. So it's on my side, it is not good at all. Ni vile wanasemaga mwanaume ni mwanaume. That's why napitia tu. Ndio wanasemaga ukiona mwanaume anapita kwa barabara usimcheke, ujue nini anapitia. Tafadhali usimchokoze hata. Unaweza kuja msukume hivi anguke, kesi kufate bure, kufe, ulaumiwe bure. Yep. Itakuwa sawa ndugu yangu. Yeah. Remember we are live on YouTube at E_squared TV. Wow. Janvier. Oui. Na kutafutia hiyo picha ya mama. Sasa picha ni nyingi, sijui kama nitaipata sasa hivi. Ukitafutia picha ya mama, hebu tuambie watoto wako wapi? Okay, juu kwangu ilikuwa Kongo. Na bibi alikuwa Kongo. Hakupenda kukaa na mamangu juu Mungu aliniwezesha. Nikajengea mamangu sai hali parent. Yeah, I thank God with that. But nyumba yenye babangu alikuwa amenipea ndio mali alikuwa. Yeah. So walizikwa na familia ya Kongo. Sasa walitaka chukua watoto. Wakakataa, mjomba wao akaenda nao, akasema nangojea baba yao. Yeah. Wow. Hebu tuambie Janvier. Janvier ni nani? Janvier ni January, ni mimi. Yeah. So nataka kujua maana ya Janvier. Ni January, mwezi wa kwanza. Nilizalika mwezi wa kwanza tarehe 3, so babangu akamua ikuwe hiyo. But mamangu akasema hapana, jina lako ni Elijah. So I use those names both. Currently sai unafanya nini? Okay, nilikuwa natumika kwa salon. I think niliongeanga hiyo siku tukipatana. Yeah. Nilikuwa natumika kwa salon. Mimi na do massage. Yeah, ndio nadu na kuosha hata kichwa ya mama. Massage kichwa, massage neck. That's my work. Nilikuwa napata pesa mzuri. Kisirani ya corona pia kaingia. Yeah. Alafu si nikakaa kwa nyumba kutafuta kazi. Yeah. Because I remember sa corona ilianja, nikakaa mwezi wa 4, nikasemanga hii pesa nimeitumikia kwa mwaka moja na kitu hapa Nairobi, ndeza itumia vibaya. Acha nifanye nini? Acha ni tume zisaidie watoto nyumbani. Si ndio nikatumaga pesa. Kumbe nimefanya makosa kutuma pesa yote.
Unajua watu wote walionao corona inaisha tu kesho hapa. Yeah. So hiyo ndio mistake nilifaga, nikakuwa down hadi deni nikanja daiwa nyumba. Hiyo nifikiria ni kesho kupigia boss nikope, ambia nikukope pesa gani? Hakuna pesa. Maneno ni ngumu. Nikapataga besti yangu moja nikiateka wangu tu, akani introduce kwa kampuni yao. Kazi ya kwanza yenye nilianza tumika nje ilikuwa kazi ya takataka. Takataka. Yes. Mwanaume usidharau kazi hapa. Kweli. Yeah. Mungu amekupea mikono miwili, miguu mbili, mdomo wa kuongea, macho. Tumika kila ambao unaona. Bora riziki ndio nachaga nini? Bora kule kidogo. So nikafanya hiyo kazi ya takataka. It was not easy. Nilinuka almost 2 weeks. Nguo zangu nikaosha zikakataa. Harufu imekataa kutoka. Ikabidi niziache nje kwa mlango. Hadi gambut. Nikapiga pale 4 days ndio ikakuwa sawa. Juu ilikuwa napigwa mvua, niliacha nje kabisa. Nikatoka hapo huyo tu ndio akaniconnect na best yake mwenye ako boss yangu sasa hivi. Akaniconnect na best yake. Ananiambia utaweza, mbona ufanane kuosha gani? Nikamwambia buda, auone corona hapa nje. Wewe nipe kazi bana. So nikamwambia sawa, tutajaribu. Kujaribu tukaingiana, tukakuwa best mpaka sasa hivi. So sasa hii kazi inatumika ni kuosha magari. Siwezi ficha. Inanilisha tafadhali. Yep. Na iko poa sana. Kuna mwenye amewahi dharau kazi yake? Hapana. Kama huyu boss anapiga keyboard, iko poa. So ambie huyu pia kazi kaoshi iko poa bana. Nakula. Wewe ni chali wa nguvu sana waze. Asante. Unanibamba sana venye unaongea. Ama unataka uone ma video niko noshaga. Unanibamba sana man. Nini na kumotivate? Nini na kumotivate? Okay, in life you have to motivate yourself first. Yeah. Ndio motivate wengine na life iende mbele. Kitu ya kwanza kwa maisha, kamata aibu, toa hapa, eka hapa. Aibu toa hapa, eka hapa kwa kisogo nyuma. Utaendelea bila kudanganya. Wewe ni chali wa nguvu sana. Nashukuru. Kuna mute dem pale mtaani. Anaweza tamani kuacha jaba. Na juu anaweza achaje? Huyo mtu anaweza mwambiaje? Okay, kitu ambacho ndeza nikamwambia, everything's about a decision. Yeah, hiyo tu. If you decide hii barabara siwezi vuka. Kuna mkokoteni itakuja kuvuruta uvuke hiyo barabara. Ni wewe tu utavuka. Si ndio? Ni decision tu. Watu wanaweza fikiria naongelelea hii story ya jaba as a joke, but mimi nilikuwa nakula jaba mbaya sana. Na ule kazini yangu mwenye nimwacha kakaoshi, ile Rich Dot, ulimonanga? Tulikuwa nakula na yeye. Yeye ni drama set mkali sana. Tulikuwa nakula na yeye. Nikamwambia bwana, hiki tunaruka. Hii meno yote nimetoa. Panya ndio zimebeba, unajua corona kukuja tulitoka hadi kwa nyumba za mawe. Sasa hii niko kwa mabati. Bati yote ni usingizi. Wewe mwenye unalala kwa mawe. Si unasikia mvua inapiga? Nasikia kabisa. Hata mimi. Sote tuko sawa, yote ni usingizi, ni ile. So ulirudi kanisani? Sasa naomba. Sijaenda kanisani. Kanisa ni mimi. Siwezi enda tubu mbele ya pastor. That's wrong. Tubu wewe peke, piga magoti yako, omba Mungu wako. Decide by yourself. Ndio uende ombe kanisani. Mungu, nimetubu, nimekuja mbele zako tena. That's it. Wow, you're an amazing person yani. Thank you. Na hope story yako ina inspire watu wengi sana huko mtaani pia. Nashukuru pia Mungu. You're a very talented person.
kuna talanta pale ya kimuziki. Yeah. But si sana. Yeah. Mwenye ananipush sana ni my cousin. Sinakwambia tunalala kitanda moja, tunakula plate moja, so ananiambia you can do this. Juu nilikuwa naimba kwa bar. But si ile sana ndeze mpaka mwimbo moja, but mimi nilikuwa dancer na nilikuwa na create ma dance. Naweza kuchukua ngambia Buda, tunaenda pale tupige hivi mguu moja, tuende tu match. Yeah. Na muende muipige kabisa. Na tunaipiga kabisa. So apart from muziki, kuna kitu kingine unafanya? Apart from muziki, niko na movie. Mimi ni actor. Wewe ni actor pale. Yeah, nasalimia wasanii wangu wote. Siwezi taja mtu kwa jina but na wasalimu nyote. I remember one day one time we will come here all of us. Amen. Yep. Wamekaribishwa manze kwenye E squared kabisa. Si ndio? Kwa mpigo. Kwa mpigo. Wewe ni chaliwa nguvu sana. Tukimalizia bana. Okay. Unaweza advise aje wase huko mtaani kuhusu wale wanatumia jaba ama youth dem? Yeah, naona jaba siwezi kuambia uache immediately. It is hard kuacha immediately. Kitu kile mfanye, unaweza kama ulikuwa unakula daily, unaweza kula leo, uruke kesho, ukule kesho yake. Saa moja ufanye hata 2 days ukae bila kula. Saa moja unajiforce tu leo leo bora unatoka unaenda kana wale watu ambao hawakuli jaba. Unapiga story, kichwa chako iko fresh, unalala. Unaelewa? Hiyo ndio mimi nilifaga, nilicancel wale marafiki ya jaba wote. Nika block. Wanaonaitiwa Buda, wewe kuja tu ndakubaia. Buda mimi nimeacha. Kuja ndakubaia leo tu, ambia Z. Because it is your decision from heart. Your mind. Yeah. Naweza kuambia tafadhali mupende maisha yenu kushinda hata drug. Mnaweza iona mnasema ni matiti but iko na affection yake. Hawezi jua but iko na affection yake. Hiyo ndio naona hiyo believe. Even if I'm not a doctor, inaweza kuwa na affection yake. Na nyinyi wase wenye mnatutazama kama ni mademu, kama ni machali. Mimi sijasema mbaya about jaba. Mimi niliacha. Ukikuja uende nimeongelea jaba mbaya, hii shauri yako. But na advise tu na roho safi. Unaweza punguza ndio utaweza kuacha. Punguza ndio uweze kuacha. Exactly. Chaliwa nguvu sana manze. Tunashukuru manze umekuja kwenye show. Yep. Umepatiana story yako pale. Yeah. Wow. Kwenye mtandao manze unapatikana wapi? Okay, YouTube tu peke yake na Facebook. YouTube utaangalia Elijah Bwambale. Hiyo ni YouTube. Elijah Bwambale. Kisha kwa Facebook utapata Elijah Aro. Juu nilichanga jina yangu na my second son. Elijah Aro. Niko nangojea because nimewambia niko na kikundi inaitwa Levenker. Levenker ni Kifaransa. Levenker ni mshindi. Mshindi ni mmoja. But sasa nikaiandika kwa ujumla washindi. Yeah. Wow. Tumeshukuru sana manze. Hata mimi pia nashukuru kunipokea. Tutaendelea kujadiliana pale kabisa. Si ndio? Haya. Kitu moja tu, ukienda YouTube, angalia mwimbo unaitwa Yodesis Mama. Nimeimbia wa mama wote. Niliimba hiyo mwimbo saa mamangu alimweka sonde. Na nikaenda kwa maombi, kwa saa hii nashukuru Mungu hiyo sonde imetolewa. Yote ni kwa imani. Amen. Yeah, so I love you guys. Nakupenda mama, nakuombea mama, upone wendo mama yangu. I love you guys and God bless you. Wow.
Kwa mpigo nakwambia. Tumeshukuru sana manze, si ndio? Karibu. Wow. Remember we are live on YouTube at E_squared TV. Manze ni uchali wa nguvu amepatia na story yake imekuwa amazing sana. Right about now nikiwa hapa na band yangu ya nguvu Black Boy Band. I want to invite one of the best number one artist, chali wa nguvu sana. Uchali ako na sauti poa sana. Acha niseme hivyo. He's here and he's ready to perform. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce Alois HUNGI as he comes on stage. Buddha. Karibu sana. Yeye Bwana wangu, yeye Bwana wa mabwana, nami pia nampenda, kwa kuwa yeye Bwana wangu, naye aiona roho yangu, aiona nafsi yangu, yeye ndiye Bwana wangu. Whoa, yeah, anatilia manani, whoa, yeah, yeye ndiye mwenye mali, whoa, yeah, whoa, yeah. Usife moyo ndugu yangu, akutilia manani, maisha yako yaona. Kama wewe mwenye dhambi, kuona wena na kujali, ikiwa mimi aliniona, maisha yangu akabadili. Ingawa mimi nilikuwa mwenye dhambi, kaniona mimi na kanijali, naye aiona roho yangu, aiona nafsi yangu, yeye ndiye mwenye, naye aiona roho yangu, yeye ndiye mwenye. Whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah. Usitie shaka, kwa kuwa Bwana mwenye mali yote, naye akupenda, naye akupenda. Whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, anatilia manani, whoa, yeah, yeye ndiye mwenye mali, whoa, yeah, anatilia manani, whoa, yeah, yeye ndiye mwenye mali. How you make your entrance. Yeah. My friend, I love that energy. Thank you. I love that energy. Thank you. Welcome so much to Eastland's Expressions. Asante sana. I am being alerted, umetoka Nakuru? Yes, Nakuru is my home ground. Oh, karibu sana. Asante. Karibu sana. Nakuru people, big up to you guys. Kulikuwa na wafans wako walikuwa nakuulizia pale kwa comments. Kwa comments. Sasa mmemwona. I told you, I promised that he's going to be here. Here he is. Thank you. Alois Hinga. Karibu sana. Maybe you can start by telling us who you are and how you got into to start your music journey.
My name is Alois Hungi to begin with. Oh, I said Hinga. Okay, Hungi. Sorry. Just wax. Either way. Yeah. Music-wise. I've been singing kutoka kitambo when I was a kid. Yeah. I used to dance, Oh, okay. I can see from Really, inawasha tu yani. So, having done that for a very long time, yeah. I sort of realized that music is more of a drug to me. Okay. It's the place where I go to get high. Yeah. And once I'm in music, I feel as if everything is okay. Yeah. Yeah. It lifts you up to another level, dimension. Yeah. All right. When you've said you started dancing when you were how old? Started dancing, I don't even know. I actually don't even know. My mom tells me that at a certain age, the first time that she found me singing, or rather dancing, was a song, Wape, Wape, Vidonge. So I have no idea at what point I started dancing. All right. Yeah. At that point is it when you started, or your mom realized you also love singing in the process, or you have grown into music? I actually, my mom noticed that I could act and do poetry. Okay. So now you've added acting. Okay. Yeah. So she placed me in a church yeah. where that was actually being nurtured. Nice. And I actually won so many certificates and all that. Yeah. But that was not the high for me. Mm-hmm. It just came naturally. Yeah. But it did not ignite something inside of me. All right. So after high school, I started getting into different places where people sang, different bands, just to learn how to sing. Yeah. And I joined a dance crew just to learn how to dance. All right. Yeah. That's interesting. So you start from, did you start from church though? Yeah, I had to. I really had to. Were you performing in church? Worship team pale? Because a lot of artists, that's their trajectory. Fortunately or unfortunately, I studied in a school where, boarding where you, and you, when I see you hampatanagi, not that you do not love God, but hampatani, just because of the culture in that school. Okay. And so I was not able to, come out and learn how to sing, or did not get an environment. So when I got out of high school, I really had to look for people. I had to look for producers. I had to look for bands so that I could learn how to project my voice and all that. Yeah. So you've gone to music school? You also no? Yes, I've or gone it was to just on School of Hard Knocks. School of Hard Knocks, YouTube, and the like. All right. And working with guys like this that tell me that is a different key from the other one that you're singing. So you now have to change your key. Okay. Yeah. Must be a quick study because at least you've started getting into your grip on it. Yeah. Very nice. Very nice. Thank you. So how are you loving being in the industry? How long have you been in the industry so far? I'd say 6 years. Commercially. All right. How is that experience for you? Oh, we're talking commercially. Commercially, I've been in it for 2 years. 2 years. Yeah, since 2018. All right. How has been the experience? For me? Yeah. I'll have to say this, and I'll say this straight to the camera. Yeah, say it. Music is expensive. Yeah? Yeah. Other than the passion, music is expensive. So that is how it's been for me. Expensive. But also paying in this way that it fulfills. Okay. All right. Let's get back to that bit of being expensive. Are you being supported by your parents, or how are you supporting your music journey? I'm actually a graduate, okay. An IT information technology graduate. Yeah. So I actually work. Started my own company. I run things. So you started your own company? Yeah. So I gather some cash here and there. Yeah. And whatever I get, ndio kidogo natupa huko, ingine ninaenda kujikuza kwa business and all that. That's encouraging. Very, very encouraging Asante. for young people who are watching. Asante. How old are you again that you've started your own business at this young age? Kama hutaki kusema. Let me say this. Yeah. Kama nikisema okay, so let me just say it. Yeah, say it. Say it. It will encourage someone. Girls do not say their age. And I'm not a girl, but my mom taught me not to say age. All right, so, but being being as young as you are and you started a company, that's something that I think we should commend. Thank you. But we are talking about drug abuse on today's topic. Yeah. And we have
we have had experiences. We've gone to the hood and actually had one-on-one with young people who are abusing drugs, and a lot of the reasons why they give, like the main reason they give is a lot of baggage from the family back at home, stresses as well from, you know, not meeting expectations when they were growing up. What has been your experience? I don't know whether you have had experiences with your friends, or you have seen somebody who has gone through that particular aspect of their life. What have you seen out there? To begin the first question, Yeah. I have no experience at all with drugs. Yeah. The only drug I know is music and Your sugar. Music, yeah, you've said that was Music and that's your sugar, high. not brown sugar. Yeah. Normal sugar. Okay. Yeah, that is the only experience I have. Yeah. Other than that, I have seen people who are better placed than I am, you know, come down, fall down just because of drugs. Yeah. And it's actually disheartening because Mimi, like I said, nimetoka form 4, and that is when I'm learning that there's a key of B. Yeah. And then there's a key of C, and there's a key of C sharp. But kuna mtu anatoka high school, they are so good at playing maybe violin or saxophone. They are so good. They've been training music all their life. all their lives. Yeah. And they're the ones that are telling me, this is not how we do things, this is how we do things. Yeah. Then 2 years later, I'm the one who's telling them, no, the way you're going is not okay. Yeah. Because of, you know, the drug you're using. Yeah, so it's, for me, my experience with others, or rather observing others, is that most drugs, not all, but most drugs actually leave people more disappointed. Yeah. Yeah. And also, definitely, they'll move them away from the path that they're supposed to be doing. Yeah. Okay, all right. You have mentioned you dance. You've mentioned you sing. There was some kidogo acting. Why have you left? Why did you leave that? It was just you didn't love the passion wasn't there at all. The acting was it just came naturally. Yeah. And things that come naturally do not drive you to go to the next level. Or they don't push you. Yeah, they do not push you to the next level. Yeah. The second thing is, like I said, music is more of a drug to me. And I'm sure even the instrumentalists, you can, just playing the instrument that they're playing is more of a drug. It just releases hormones in them. And, and they feel joyful and all that. Yeah. You know, when you're walking and you hear a live band, you're like, I need to go there. And that's how much it is to most of us. Yeah. And having interacted with your guys, I know that is how it is to them. So I always want that, you know, that high feeling. Just like somebody maybe sniffs and they feel high. Yeah. It's the same thing that I feel when I do music. When you do your music. Unlike acting, where it's just get on stage, interact with a person, get an award if you're getting one. If you're not, go home and sleep. Yeah. The next day is. With music, you sleep while thinking, what next? What next? What do I do next? What do I learn next? Okay. Yeah. What genre do you do? How would you describe your music? My music. I'm actually a bit diverse. To begin with, I for a very long time used to do Western music. Okay. And I think you felt the groove on that song. It's more of an old 90s R&B-ish kind of thing, and hip hop. Yeah. A mixture of that. So I began with doing Western music. And Western music, to tell the truth, does not work well in Kenya. Yeah, does not reflect our there are people culture, that actually, Kabisa. and I agree now with people. I was younger and I was a bit young and stupid. But now I agree with people. Yeah. We need to embrace our culture. So now I'll begin by saying I have done techno, I have done R&B, I have done, what do you call it, funk, I have done pop. Let's just call it pop music. Okay. But now I'm going into a section of music that is more African. Okay. That is Lingala-ish, you know. It's not completely Lingala, it's African Afro-pop, let me call it that. Oh, right. Afro-pop. Yeah, I that's love where that. I'm getting. Afro-pop. And worship, like maybe the next song, if you give me an opportunity, the next song is more worshipy R&B. Okay. Yeah. All right. Where have you been getting where do you get your inspiration from? Do you have certain role models that you derive that? I'm not gonna lie. That thing. I'm not gonna lie. Pasi najua unaniangalia. I'm not gonna lie. As I was growing up, my dad and my uncles used to love to watch Michael Jackson, you know. Hey, And MJ. and I started watching him,
because I love dancing. So. And I can see even the moves that you're having. Some of them had a lot of that. Yeah. His choreography. Yeah. Yeah. So I'd watch Michael Jackson asubuhi, then go to church, and worship and all that. I'm saying it. I'm not going to lie. So I'd begin by saying that the first person that I observed as a role model was Michael Jackson. Okay. Then now there are people that came out that would do it so very nicely. Mm-hmm. Stonjiwe. Stonjiwe actually inspires me because his way of writing music is so amazing. Yeah. When he writes one single stanza, there are a million things you can gather from one stanza. True. Yeah, so Stonjiwe is on top of the list for me. All right. That's nice. That's really amazing. Yeah. Where can we find your music? Somebody who's looking to chat you up on social media as well. Where can we find you? My name is Alois. ALOISE. Ni Lois alafu naeka E pale mbele. Alafu ndio jina nyingine itakusumbua, eka tu Alois Kenya. Utaona tu mse wa kwanza atapia kwa YouTube ndio huyo. Alois Kenya. Alois Kenya. Yes. All social media platforms? Once you're on YouTube, ukiingia tu kwa channel yangu, pale juu utaona Facebook, Twitter, Instagram and everything else. Because the second name nimerealize inasumbua watu. So just Alois Kenya, that is Lois, lakini eka E mbele. Alafu Space Kenya. Utaniona hapo. Hapo sawa. Finally, what do you expect from you in the near future? In the near future? Yeah. I'm actually releasing the next song if you give me an opportunity to do it. Yes, go ahead. The next song, it's not released. Yeah. We've been working with Dumbies, so we're just in the final process of releasing it. Yeah. So that is the immediate future. Okay. In the larger future, wasanii tunaonana hapa, kampuni yangu ni ya videography. I'm hoping to work with you guys. All right. Ndio hiyo shout out tumepatiwa kwa wasanii wenye mnasikia. Yeah. Alois is ready to work with you guys. And we are very proud to be part of the immediate future. Thank you. You're releasing Thank you. You're releasing your jam on this platform for the very first time that you're performing it. Yeah. Whoop, whoop. Never done it again. Awesome. Yeah. Awesome. We are so privileged to have that opportunity. So Black Boy Media Band. Thank you. Thank you so very much. Karibu, karibu. Msafiri ndani ya bahari kubwa na mawimbi yazidi kufurika, hofu ya kithiri moyoni mwangu. Je, nyumbani nitaweza fika? Siwezi fika bila wewe, usiniache mimi nipotee. Nikiwa nawe mambo yote shwari, njia ni wewe, uzima ni wewe, ni wewe, ni wewe Yesu. Dau langu laanza yumba yumba, imani yangu yazidi didimia. Waniita nitembee nawe Bwana ndani ya maji, siwezi fika bila wewe, niache mimi nipotee. Nikiwa nawe mambo yote shwari, njia ni wewe, uzima ni wewe, wokovu ni wewe, ni wewe Yesu. Njia ni wewe, ukweli ni wewe, uzima ni wewe, ni wewe Yesu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe Yesu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe.
Yesu. Amazing jam. We can't wait to hear Thank you. the release version of it. Yes, very soon. Very soon. So guys, keep it here, and you're also going to keep it on Alois's YouTube platform. Yeah. Wait for that jam to be released. We are so privileged that you've had to, release it for the first time here. Thank you. I'm so privileged to actually have released it here with your amazing band. Amazing. Black Boy Band. Yeah. You guys are doing an amazing job. Amazing job. Ningekuwa na mikono mingi ninge. But thank you so much Thank for you so finding the time to come. Pleasure. And grace us with your music. Thank you. We hope that we're going to see you here soon, even after I hope sijachafua so that next time nitaambiwa hukuji. I'm hoping you guys will invite me. Yeah, we definitely will. We definitely will, and we are looking forward to more music from you. Thank you. Yeah, and keep blessing souls out there. Amen. With your music. Thank you. A wiki de sijui yuko wapi tukuje tufunge show. Guys, and this is how we wrap up this show. Alois, I don't want you to leave. Come tumalize show na wewe hapa. Haya basi. Ndio huyu mimi niko hapa. Hatutaki kutoa Alois tu hivyo. Anything you want to say to him before I release him? Alois, God akubless. God akubless. Siambiagi wanaume kitu. God akubless. Wacha kuchoma. Thank you so much, Alois. Thank you so much, Alois. Akona sauti poa baby. Na energy. He has energy pia iko. Energy is on 100, you guys, and positive vibes all the way. You will have to say that. Yeah. Nakujua. That's how we do it. Mlikuwa na interview. A very heavy interview with Janvier. Very heavy. But I hope he has inspired somebody out there. Napenda hiyo zili yake. Yani hakuna kitu inamstop. Yeah, from a very sad story, but amepush life to where he is. Even na zile challenges ameface, yani he's still at it. He's not stopping. And he even got the strength kujitoa kwa hiyo mix ya Mogoka. Unaona? Yani kwa na strength ka hiyo is out of this world. Nimependa attitude yake pia. He's amazing. Mchale wa nguvu. Mchale wa nguvu sana. Nimelani yani saa zingine tunasema tuna shida. Jamaa anapitia shida lakini unaona bado anakuja, ana smile, anacheka. Energy. And he still has time to, and he has the energy to even share with other people. Wow. He's getting the energy to get something out there. Yeah. It's amazing. It's Sindio? very amazing. Yeah? Na amesema kwa mpigo kabisa, si ndio? Show leo manze imekuwa moto sana yani. Na tumeweza kujibamba. Na bado tunaendelea kujibamba. Si ndio? Mimi nataka ulete MT so hapa tena. Niliacha kumuita MTI 100. Baada ya ulikuwa unamuita MTI 100. Mike ako nyuma ya kamera pale anashinda akiimba hiyo song. Yes, niliacha kumuita MTI 100. So nataka umlete hapa tena. Na Osba. Anaitwa Osba. Osba. Yeah. To rap show na wao. Sindio? It's been amazing, guys. Yeah. Thank you so much for tuning in. Thank you for your feedback. Leo we have seen amazing interaction. Tunaona pale kwa screen yetu pale nyuma. Thank you for your questions. Thank you for your comments. Thank you for sitting down to watch. Wow. And I hope kwenye mlikuwa watu walisimama katika kidogo, with the music that we had. Na wametoka kawa wamelearn kitu mpya leo. Yes. Yeah. Sindio? Yes. And that's how we do it, maze. Even though you do on Wednesday, mic check, rap battle, itakuwa inafanyika hapa hivi manze from asubuhi hapo kuanzia saa 4. Tunaipeleka hadi kitu 1 live on YouTube at E_square TV. Yeah. Kama unajua ama chali wawili wenye nataka kuwa invite hapa hivi, unaweza wachapa. Come. Wenye Josephine ya ukweli. Trophy yangu ya September. We don't play. Yeah, is where we award the winners. Yep. Uliawadiwa ukiwa shule? Okay, wacha basi tumalizie hapo basi. Wacha tumalizie. All right, you guys. Thank you so much for tuning in. This is where I leave
A Wicked Day to do his thing. Yeah. My name is Josephine. Until next Saturday, adios. And of course, man, my name is MC A Wicked Day, the S to the I to the E, number 1 MC, Mr. You better act like you know. If you don't know now, you know. All right. Ushaitoka kufanya introduction. Ladies and gentlemen, manze, introducing one of the baddest number 1 MCs, one of the illest rappers we have in town, and of course, man, E Squared TV introducing Ospa and Mtiso as they go head to head. Ile kitu nilikuwa nimesoma ilikuwa? Ile kitu nilisoma ilikuwa? Head to head ama? Head to head. Aki English ni gumu by the way. Mtiso Ospa. Wacha tuimalize manze. Ladies first. Okay. Twende bana. Ospa amesema ni ladies first. Na ni so sad kusikia ule mse anasemanga hivyo anakanga na mam. Yeah. Na tunajua kila siku niko busy, hizi mistari si lazima hata nichore man. Kwa kichwa dogo dogo na ziham band, napenda hizo kicks, ongeza snare, panda na tempo tukiendelea. Ndio hii ufala jue nani hapa anachezea. Yeah. Ukweli ni ati kama mimi naishi na mama, we bado uko na umama. Yeah. Reason umesuka nywele ni ati bado unategemea mana. Wewe ni fala brother. Angalia look umepiga, nikikuangalia kutoka juu mpaka chini umedunga kinyasa kumaanisha uko primary. Mimi ni mzee, ukiniangalia unaweza sema niko kwa industry, nimekaa kuterrorize. Manze kuna insecurity. Ati anabonga story na look, nimedunga kinyasa, ndio maana nimekaa kumuonesha siku zake hapa ziko shorter. Hey, the longer the days, unajua the taller the monkey na the taller the tail. Umse hakuna vile anaweza do, tunajua kwa nyuma yangu ana trail. Hey, faster mzee, niko kwa highway I say. Ospa amekaa na mabazi zingine hata hatuwezi zita horse. Na si unajua Mtiso, hiyo jina so bado inaweza stand for horse. Hey, cheki, power ndio ana na baada. Umesema ati yo sijui the shorter the monkey ni the taller the tail. Filamu yako iko chini ni the longer the tail. Nataka kukuambia manze, kwa hii trail nimekuja kukill. We niko kwa matu huko kwa train. Amebonga kuhusu nywele ati nimeshuka, ana rada hizi kushuka ni kustyle, ndo maana nimekamna more styles. Unacheki vile nimepiga stripes, lines ni mingi mpaka zebra zinilipea, zingine ni chapilie juu. Si unacheki nikikomba lakini bado mi ni fendi, ufala ndio spendi. Yeah. Ulikuwa umeuliza ati kwa nini ninaongelelea story za ndenga. Nataka kukukumbusha mali nimetoka, si explain njia na street. We labda kwenu mna explaining na code. Leo design nataka kukufanya, by the way at the end itabidi umenipeleka pale kwa code. Serikali mkononi refu dingoza ni sawa, siku za dikoni poti, mbanga zake ni ripoti na noti. Kama kuna ganji kesi kwa koti, juu ya Tululu alivunjwa magoti. Fact the notice, kaseti na mwenye ploti, happy holy, mali ni safi na roll, it comes slowly, mimi ni lori. Wewe ni troli, kama ni ngori wezani na story. Wafala ni wengi, riba zijengi, hizo sipendi. Mali za pedi, ngumu kumedi, akili ni nyele, cheki madredi. Kama wakanji siendi, goddammit. Bogi ni mbaya, zingine zitenda retire, na soma game kari waya. Deli kwa street malaya, rada ni mbaya, hakuna chahaya, kugoya chafua kibwaya. Mali ya kwaya, maliza desire, design na muwasha mafaya ni kaya. Design umeniwasha mafaya ni kwaya, naona leo ni ukweli umeniwasha mafaya ni kwaya. Lakini ukweli ni ati na cheki. Umesema maisha yako ni private, kwa sababu ni ukweli ni ati unakulanga jaba. Yeah. But ingekuwa vipi duniani kama kusinge kwepo na shada? Ungekuwa unaishi aje na jaba bila moshi? Unajua hata si private na kwa ni personal. Itisha kile unadai. Itisha kama ukisikiangi wai, kila shimo pandwe mpiki wangare Masai.
Kweli kila shimo ipandwe mti Kiwangari Maathai, kwa sababu kweli kama sivutange ngwai na wewe unavutanga hakuna haja tuvutane. Okay, umse anabonga story ati kusukuvuta, hakuna kitu anaweza vuta, labda avute tu mkia ama makamasi. Kweli. Kwa sababu kani kipaji niko sure hawezani, tunajua mtiso na kuanganya ni fulani, na kuanga zile area zenye kikampi mandazi wezi patikana. Huyu mse atka zile area zinaitwa Obama, na huko hakuna kitu iko mofa.